Hello everyone, welcome back to the session. This is your chemistry teacher Venkatesh Mandala. Manam previous session lo we started with the new lecture of states of matter of gases and liquids, right? So in the session we understood about intermolecular forces, థర్మల్ ఎనర్జీ అండ్ ఈ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ ఎలా ఇంటర్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ మ్యాటర్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి అన్న విషయాన్ని మనం క్లియర్గా అర్థం చేసుకున్నాం. అండ్ దెన్ వీ వెంట్ ఆన్ టు అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ ద characteristics of different states of matter, that was solids, liquids and that of the gases, right? So now we in this session we'll try to understand certain behavior of the gases, and ఈ gases అన్నీ కూడా they are governed by certain laws. అసలు ఆ లాస్ ఏంటి అన్న విషయాన్ని ఈ సెషన్లో మనం అర్థం చేసుకుందాం. అండ్ వీ ఆల్సో అండర్స్టూడ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ సెషన్ వేరియస్ సర్టన్ మెషరబుల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ గ్యాస్ లైక్ ప్రెషర్, temperature, volume and the number of moles, right? So now in this session we'll try to understand about the behavior of the gas, that is various laws that governs the behavior of the gas. And our laws ni manam ardham cheskune mundu there is one assumption that is made in understanding this particular laws. Asala assumption enti, and then we will try to understand all the laws. So we will start with Boyle's law, and then we will move on to understanding about Charles' law. So Charles' law tarata Gay-Lussac's law. So Gay-Lussac's law, then Avogadro's law, then Dalton's law of partial pressures, and then we will conclude the session with Graham's law of diffusion. ఓకే, సో ఈ లాస్ అన్నీ కూడా మనం అప్లై చేయాలంటే దెర్ ఇస్ సర్టన్ అజంప్షన్ దట్ ఈస్ మేడ్ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ గ్యాస్. అసలు ఆ అజంప్షన్ ఏంటి అండ్ వై డూ యూ హ్యావ్ టు అజ్యూమ్ అన్న విషయాన్ని మనం ఈ సెషన్లో అర్థం చేసుకుందాం. ఓకే, సో ద ఫస్ట్ థింగ్ హియర్ ఇస్ మనం ఒక గ్యాస్ గురించి మాట్లాడినట్లయితే, ఒక మ్యాటర్ గురించి మాట్లాడినట్లయితే ఈ మ్యాటర్ ఇస్ మేడప్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. సో ఇవి పార్టికల్స్తో తయారైనప్పుడు ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ దట్ దెర్ ఆర్ సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఇంట్రాక్షన్ బిట్వీన్ పార్టికల్ టు పార్టికల్. సో ఒక రెండు పార్టికల్స్కి మధ్య మనకు ఒక ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ వీ ఆల్సో లెర్న్ about different types of those intermolecular force of attraction. So ఈ particles మధ్య intermolecular force of attraction ఉన్నట్లయితే, okay, that means ప్రతి గ్యాస్ కి కూడా different amount of intermolecular force of attraction అనేది ఉంటుంది. Now to simplify our understanding of the gases, to simplify the understanding of the gases, మనం ఏం చేస్తున్నామంటే there is an assumption that is made that a gas is an ideal gas. అసలు రియల్ గ్యాస్ ఏంటి, ఈ ఐడియల్ గ్యాస్ ఏంటి, ఒక రియల్ గ్యాస్కి ఐడియల్ గ్యాస్కి గల తేడాలు ఏంటి అంటే we are assuming certain characteristics of those particular particles that are present inside the gas. అసలు ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, ఆ పార్టికల్స్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి, ఒక ఐడియల్ గ్యాస్లో ఉండే పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే డోంట్ హ్యావ్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ పార్టికల్ టు పార్టికల్. మనం ఒక రియల్ గ్యాస్ చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ దట్ ఒక పార్టికల్కి మధ్య అట్రాక్షన్ అనేది ఉంటుంది. కానీ మనం అదే కనుక ఒక ఐడియల్ గ్యాస్ చూసినట్లయితే, ఓకే, సో వెన్ ఐఎమ్ లుకింగ్ అట్ అన్ ఐడియల్ గ్యాస్, సో ఒక పర్టికులర్ కంటైనర్లో మనకు ఐడియల్ గ్యాస్ ఉంది అని అంటే, ఓకే, ఆబ్వియస్లీ దెర్ ఆర్ పార్టికల్స్ దట్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ దిస్. సో ఈ పర్టికులర్ గ్యాస్ని నేను ఐడియల్ గ్యాస్ అని ఎప్పుడు పిలుస్తాను అంటే when the interaction between particle to particle, okay, that is my intermolecular force of attraction is 0. Intermolecular force of attraction, దీన్ని నేను 0 అని చెప్తాను ఫర్ ఏ ఐడియల్ గ్యాస్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్. అంటే ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నాం, వాట్ ఈస్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ డూయింగ్ దిస్ ఇస్, మనకు గ్యాసెస్కి అన్నీ కూడా దెర్ ఆర్ సర్టెన్ లాస్ దట్ యూ కెన్ అప్లై. ఆ లాస్ అన్నీ మనం అప్లై చేయాలంటే వై దెర్ ఆర్ సర్టెన్ లాస్ విచ్ ఆర్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఆల్ ద గ్యాసెస్ అని మనం అంటున్నామంటే బై మేకింగ్ దిస్ జస్ట్ వన్ అజంప్షన్. సో ఎందుకంటే ఈ అజంప్షన్ చేసుకున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే అన్ని గ్యాసెస్కి కూడా దే హ్యావ్ సేమ్ ఫండమెంటల్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్రాపర్టీస్. సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఒక పార్టికల్కి మధ్య ఇంట్రాక్షన్ లేదన్నానో, సో లెట్స్ సే ఐఎమ్ టేకింగ్ ద హైడ్రోజన్ గ్యాస్ పార్టికల్స్, దే ఆర్ జస్ట్ వెరీ సిమిలర్ టు దట్ ఆఫ్ ద హీలియం గ్యాస్ పార్టికల్స్, కానీ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ వుడ్ బి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దేర్ మాసెస్.
అంతే తప్ప ఒక పార్టికల్కి ఇంట్రాక్షన్ లేదు గనుక ఈ పార్టికల్స్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తాయో అక్కడున్న పార్టికల్స్ కూడా అలానే బిహేవ్ చేస్తాయి. సో నౌ దట్ బికమ్స్, సో ఆ బిహేవియర్ అనేది సిమిలర్గా ఉంది కనుక అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద గ్యాసెస్ బికమ్స్ మచ్ మోర్ సింపుల్. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ వీ అజ్యూమ్ అండ్ వీ డిఫైన్ సర్టన్ లాస్ టు దిస్ పర్టికులర్ గ్యాసెస్. ఆ లాస్ అనేది ఏంటనేది విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్ ఫర్ అన్ ఐడియల్ గ్యాస్. మరి రెండో కండిషన్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద అదర్ కండిషన్ ఫర్ అన్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఇస్, సో ఒక గ్యాస్ అనేది ఏదైతే ఇక్కడ ఫిల్ చేసి ఉందో, ఆబ్వియస్లీ ఒకవేళ ఒక కంటైనర్ ఉందనుకోండి, ఓకే, సో ఈ కంటైనర్లో ఏముంది? ఒక గ్యాస్ అనేది ఫిల్ అయ్యింది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై గ్యాస్. సో ఇక్కడ గ్యాస్ అనేది ఫిల్ అయ్యింది అంటే ఇప్పుడు నేను లెట్స్ సే మై వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ ఇస్ V అన్నాను. సో ద V ఇస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ కంటైనర్. ఓకే, సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ V అన్నాను కదా. ఇప్పుడు నేను వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ అని అడిగితే ఎంత అని చెప్తారు మీరు? కంపల్సరీ ఇమ్మీడియట్గా మీరు V అని చెప్తారు, అవునా? సార్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఇస్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ అంటారు. సో దిస్ ఇస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ గ్యాస్ అంటారు. సో బేసికల్గా ఒక గ్యాస్ వాల్యూమ్ ఇస్ ద ఫ్రీ స్పేస్ దట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఫర్ ద గ్యాస్. కానీ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే, ఓకే, ఇఫ్ యూ లుక్ వెరీ క్లోజ్లీ హియర్, ఈ పర్టికులర్ పార్టికల్స్ అన్నిటినీ కనుక, ఓకే, ఇఫ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఇట్ ఇన్ టు వన్ సింగిల్ స్పేస్, ఓకే, లెట్స్ సే ఇవన్నీ కూడా ఒక మూలకి నేను తీసుకొచ్చాను అనుకోండి, పార్టికల్స్ అన్నిటినీ కూడా ఇలా. That means if you are looking at it, there is certain volume that is occupied by these particles. అవునా? అంటే the available space becomes less than this volume V. అవునా? అంతేనా? సో that would be what you have. సో అంటే ఈ వాల్యూమ్ ఏదైతే ఉందో, ఓకే, the volume that you look here, ఈ పర్టికులర్ వాల్యూమ్ని నేను ఐడియల్ గ్యాస్ కేసులో నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నా. సో దిస్ వాల్యూమ్ ఇస్ నెగ్లెక్టెడ్ వాల్యూమ్. So this is the second condition for an ideal gas. So ante here volume of the gas appudu nenu enta cheppali? I have to subtract this volume to tell the volume of the gas. Okay, కానీ నేను ఏం చేస్తున్నాను? ఐఎమ్ నాట్ సబ్ట్రాక్టింగ్ దిస్ పర్టికులర్ వాల్యూమ్. ఎందుకంటే ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ ప్రాక్టికలీ దిస్ ఇస్ ద వాల్యూమ్ దట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఫర్ ద గ్యాస్. కానీ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇస్ ఐఎమ్ నెగ్లెక్టింగ్ దిస్ పర్టికులర్ వాల్యూమ్ అండ్ ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్ దట్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఇస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కంటైనర్, విచ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ నాట్ ద రైట్ కేస్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఇటువంటి రెండు అజంప్షన్స్ నేను చేసుకుంటాను. దట్ ఈస్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ బికాస్ ఐఎమ్ నెగ్లెక్టింగ్ దిస్ పర్టికులర్ వాల్యూమ్. ఓకే, సో ఈ రెండు అజంప్షన్స్ నేను చేసుకొని దెర్ ఆర్ సర్టన్ లాస్ దట్ ఐఎమ్ డిఫైనింగ్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ ఐడియల్ గ్యాస్. ఒకటి ఏంటంటే బాయిల్స్ లా. అసలు ఈ బాయిల్స్ లా ఏం చెప్తుంది? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ బాయిల్స్ లా అంటే, సో ఒక గ్యాస్ అనేది, ఓకే, ఐ హ్యావ్ ఏ గ్యాస్, ఓకే, gas of mass m, gas of mass m, okay, and let's say this is at a temperature T, this is at constant temperature T, constant temperature T దగ్గర ఒక గ్యాస్ ఉందనుకోండి. ఓకే, ఈ లా ఏం చెప్తుందంటే the pressure of the gas will be inversely proportional to that of the volume. So what does this law states is, so the pressure of the gas is inversely proportional to that of the volume of the gas. అంటే దీని అర్థం ఏంటి? What is the meaning of this? సో దీని అర్థం ఏంటంటే ఒక గ్యాస్ అనేది ఒక ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ గ్యాస్ నేను తీసుకున్నట్లయితే, ఒక కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర నేను తీసుకున్నట్లయితే, ఆ గ్యాస్ యొక్క ప్రెషర్ని నేను ఇంక్రీజ్ చేస్తే వాల్యూమ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. అదే కనుక నేను ప్రెషర్ని డిక్రీజ్ చేసినట్లయితే వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఈ పర్టికులర్ లాని దిస్ కుడ్ బి బెటర్ అండర్స్టూడ్ విత్ వన్ సింపుల్ సెటప్. సో ఆ సెటప్ ఏంటంటే, సో లెట్స్ టేక్ ఐ హ్యావ్ ఓకే, ఇది ఒక పిస్టన్ అనుకుందాం. ఓకే, దెర్ ఇస్ ఏ గ్యాస్ దట్ ఈస్ ఫిల్డ్ హియర్ అండ్ లెట్స్ సే ఇది ఒక పిస్టన్. ఓకే, లెట్స్ సే దిస్ ఈజ్ ఏ పిస్టన్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ ఎ పిస్టన్ అండ్ దెర్ ఇస్ ఎ గ్యాస్. సో ఇఫ్ లెట్స్ సే వీఆర్ మెయింటైనింగ్ దిస్ అట్ ఎ టెంపరేచర్ T అండ్ దీంట్లో ఉన్న గ్యాస్ ఇస్ ఆఫ్ మాస్ M. సో
ఇవి రెండు కూడా కాన్స్టెంట్ పారామీటర్స్. ఓకేనా? సో ఈ లా ఏం చెప్తుందంటే, ఓకే, సో ఇఫ్ ఐఎమ్ ఇంక్రీజింగ్ ద ప్రెషర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్, అంటే నేను ఇక్కడ కంప్రెషన్ చేశాను అనుకోండి, ఇఫ్ ఐఎమ్ ఇంక్రీజింగ్ ద ప్రెషర్ ఇన్ ద సెన్స్, సో ఇక్కడ ఇఫ్ ఐ అప్లై సమ్ ప్రెషర్ పి, సో ఇఫ్ ఐ ఇంక్రీజ్ ద ప్రెషర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్, వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది, కంపల్సరీ కంప్రెషన్కి గురవుతుంది. ఇది కంప్రెషన్కి గురైంది అంటే ఆబ్వియస్లీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ దిస్ కేస్, ఖచ్చితంగా నాకు వాల్యూమ్ అనేది తగ్గుతుందా? సో దిస్ కుడ్ బి బెటర్ అండర్స్టూడ్ త్రూ దిస్ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇక్కడ నేను ప్రెషర్ని ఇంక్రీజ్ చేసినట్లయితే వాల్యూమ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో దట్ మీన్స్ హియర్ ఐ క్యాన్ ఎక్స్ప్రెస్ దిస్ యాజ్ P is inversely proportional to 1/V. ఓకే, ఈ ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ నేను రిమూవ్ చేయడానికి నేను ఏం చేస్తానంటే, ఐ ఇంట్రడ్యూస్ ఏ కాన్స్టెంట్ వేర్ P is equal to K/V, where K is a constant. Okay, and now can we write this as PV is equal to constant K, PV equal to K, రాయచ్చా? where what is the K, where K is nothing but a constant. సో ఇది కాన్స్టెంట్ అన్నప్పుడు, ఓకే, సో ఒక పర్టికులర్ గ్యాస్ నేను తీసుకున్నట్లయితే, సో ఇఫ్ ఎ గ్యాస్ ఇస్ టేకెన్ అట్ సర్టెన్ ప్రెషర్ అండ్ వాల్యూమ్, ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ చేంజింగ్ ద ప్రెషర్ దెన్ ద వాల్యూమ్ విల్ ఆల్సో చేంజ్. కానీ ఆ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ అండ్ వాల్యూమ్ విల్ ఆల్వేస్ బీ ఎ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ గ్యాస్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? Did you understand this? సో ఇక్కడ లెట్స్ సే ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర నాకు ప్రెషర్ P ఉంది, వాల్యూమ్ V ఉంది అనుకుందాం. సో P1 V1 ఇస్ ద వాల్యూమ్. సో ఇప్పుడు నేను కంప్రెస్ చేశాను అనుకో, ఏం జరుగుతుంది, ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దిస్ బికమ్స్ ఆఫ్ ప్రెషర్ P2. కానీ వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో ప్రెషర్ ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుందో వాల్యూమ్ అనేది అలా డిక్రీజ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఆ ప్రోడక్ట్ మాత్రం ద P అండ్ V ప్రోడక్ట్ విల్ ఆల్వేస్ బీ కాన్స్టెంట్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ దిస్ లా స్టేట్స్ అబౌట్. So if the pressure is changing, then the volume will also change in such a way that the product of pressure and volume is always constant. So this is what Boyle's law states. Okay, so did you understand this? Clear? Okay, now we'll try to understand. Ante oka rendu gases తీసుకున్నట్లయితే, ఒక రెండు samples of gases. Okay, let's say I am taking a same gas of mass m. Okay, so ikkada oka gas, this is a gas of mass m and this is also the same gas of mass m. Okay, even we are talking about the same gas. Okay, same gas. Let's say here the temperature is also T, here the temperature is T. Okay, here the temperature is T and దీంట్లో ఉన్న pressure, let's say it is P1, ఇక్కడేమో P2 అనుకుందాం. Okay, అండ్ ఆబ్వియస్గా ప్రెషర్ మారినట్టయితే వాల్యూమ్ కూడా మారుతుంది కదా. సో ఇక్కడ V2 వాల్యూమ్, సారీ ఇక్కడ V1 వాల్యూమ్ అయితే ఇక్కడ V2 వాల్యూమ్ అనుకోండి. సో వాట్ డస్ దిస్ టెల్స్ us? సో దిస్ టెల్స్ us that P1 V1 విల్ బీ ఈక్వల్ టు P2 V2. ఎందుకంటే ఒక పర్టికులర్ గ్యాస్ యొక్క అట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ అండ్ అట్ కాన్స్టెంట్ మాస్ ఆఫ్ ఏ సర్టెన్ గ్యాస్ విల్ హ్యావ్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ అండ్ వాల్యూమ్ will be constant. So అందుకని ఇక్కడ P1 V1 equal to P2 V2 అని నేను రాయొచ్చు. Did you understand this? So let's try to understand little graphical interpretation to this particular law. Okay, so ఈ లాలో ఈ లా ఏం చెప్తుంది? So here pressure is inversely proportional to volume and దీంట్లో నుంచి I have written as pressure is equal to K/V అని రాశాను. Okay, so first thing, if you are looking at the graphical interpretation, if I plot the graph of pressure versus volume, ila untadi. So if this is my pressure and if this is my volume, okay, my graph will look like this. It will be a rectangular hyperbola. So ante ikkada baga gamaninchandi, pressure ni increase chesam anukondi, ప్రెషర్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, వాల్యూమ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో లుక్ హియర్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. సో ఇటు ఈ ప్రెషర్ దగ్గర దిస్ ఇస్ ద వాల్యూమ్. సో యాజ్ ఐ ఇంక్రీజ్ ద ప్రెషర్ ద వాల్యూమ్ is స్టార్టింగ్ టు డిక్రీజ్. సో దిస్ ఇస్ ద హౌ ప్రెషర్ is రిలేటెడ్ విత్ ద వాల్యూమ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ గ్రాఫ్. సో నౌ ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ ద అదర్ గ్రాఫ్, సో ఈసారి నేనేం చేస్తానంటే ఐ విల్ ప్లాట్ ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ ప్రెషర్ వర్సెస్ వాల్యూమ్.
pressure versus 1 by V. So here I am taking pressure, okay, versus 1 by V plot chestunna. So here first thing, if you are looking at this will be of the form y is equal to mx. So this, if this is y, this is nothing but k will be nothing but your m. So this k will be nothing but m, and 1 by v is nothing but x. Can I say this? So idoka a straight line passing through the origin. So if this is the case, this will be looking like this. Correct? So again, this is at a temperature T, and this is again at a temperature T. And take a temperature into constant temperature. Okay, and mass m. Constant temperature and of mass m. You get a constant temperature and of mass m. So these are the constant parameters. So ఒకవేళ if I am plotting the graph of pressure versus volume versus 1 by P ఏమవుతో చెప్పండి. So if you are looking at this particular graph, okay, let's say I am looking at this particular graph. ఈ కేసులో నేను ఏం చేస్తానంటే same thing here, instead of pressure I am taking volume and 1 by P. Can I say ఈ కేసులో కూడా this will be looking like a straight line, this will be a straight line. ఎందుకంటే ఇక్కడ can I express this again in the form of, okay, look at this, can I express this in the form of V is equal to K by P. So this is again of the form y is equal to mx. Y is equal to mx form lo unda. Clear? So this is how I can express this particular graph. So now here the question is, okay, if I apply log on both sides, so నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్కి ఐఎమ్ అప్లయింగ్ లాగ్. లాగ్ అప్లై చేసినట్లయితే ఏమవుతుంది? సో దిస్ బికమ్స్ log p will be equal to k by, sorry, log p will be equal to log of k by v అవుతుంది. So can I write this as log of k minus log v అని రాయొచ్చా? ఇలా రాయొచ్చు కదా. So can I write it like this? ఇప్పుడు if you are looking at this, this becomes what? Can I write this as, this is log a by b is nothing but log a minus log b. And if you are looking at this, this is of the form, okay, y is equal to mx plus c. So if this is my y, okay, if this is my mx, then this will be c. So if this is the case, దీన్ని నేను ప్లాట్ చేసినట్లయితే ఎలా ఉంటుంది? How will this look like? You're looking very closely at it. So ఇక్కడేమో నాకు log p, this is my log p, and here I have what? Log v. But if you're looking at it, this has a negative slope. So negative slope ante ఖచ్చితంగా line will be in this way. Yes, line will be in this way. And if you're, and at the same time, what is the intercept here? So this is nothing but log k, that is my constant. Is this right? Yes. And if okavela, if I'm splitting this same thing in a different way by applying log, so ikkudunna expression edaithe undo దీన్ని నేను ఇక్కడ log a by b ని log a minus log b గా రాయకుండా, can I write this particular expression as log p is equal to log of 1 by v plus log k గా రాయొచ్చా? That is nothing but log ab form లో ఉన్నట్టే కదా ఇది. So that is not, this is nothing but k into 1 by v. I am writing as log a plus log b. So ఇక్కడ నేను రెండు యూస్ చేశారు. What is one? So one thing is I have utilized here is log a by b is nothing but log a minus log b. So this is the first thing. And then I utilized log ab is equal to log a plus log b. So I have utilized both of this to express this particular term. So ఇప్పుడు ఈ కేసులో గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది? సో ఇది కూడా నాకు y ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ c ఫామ్లో ఉందా? So look very carefully. So this is my y and here is my mx and this is my c.
So obviously the line will be a positive slope. So if it has a positive slope, so my line would look like this. So can I say this is my log P, and here I have log V, log of 1 by V, sorry. So log of 1 by V ante y equal to mx plus c. So there is an y intercept, that is log k, and danto paatuga I have a positive slope. So ఈసారి లైన్ ఎలా ఉంటుందంటే this is how the line would look like. Correct? Because there is a positive slope here. So ఇవన్నీ కూడా బాయిల్స్ లానే సిగ్నిఫై చేస్తాయి. Is this clear? Understood? Okay. So next thing what we'll be learning is, so e graph ki little bit more to it. Okay, we'll try to understand little bit more to it. What exactly is this? And inkoka graph, I forgot to specify one more graph. So ee sari, if I take, ikkada kuda same thing, if I am taking PV versus T gani ledante వాల్యూమ్ కానీ నేను తీసుకున్నట్లయితే నాకు గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుందో, కెన్ యూ టెల్ మీ హౌ ద గ్రాఫ్ వుడ్ లుక్ లైక్? సో కెన్ ఐ సే దిస్ విల్ బీ ఏ స్ట్రెయిట్ లైన్, ఎందుకంటే పీవీ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఏ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్? at constant temperature and mass of a gas, particular gas. Correct? So this is how my graph would look like. Clear? So now what I will do is I will take a different temperature. ఇంతకుముందు మనం ఈ గ్రాఫ్ తీసుకున్నాము. Do you remember this particular graph? So look at this particular graph. This was pressure versus volume. So let's say here I'm taking a different temperature. So ఇది ఒక, let's say this is my graph at temperature T1. Okay, and I will take one more graph. So this is at a temperature T2, and similar ga this is again at a temperature T3. Okay, ఇలా రకరకాల 3 different temperatures దగ్గర, but still here at a constant temperature PV will be a constant value. Okay, కానీ ఇక్కడ different temperatures దగ్గర తీసుకున్నాను. Now I want to find the relation between the temperature T1, T2, T3. ఎలా కనుక్కోవచ్చు? What is the way you can figure this out? Okay, దీనికి 2 రకాలుగా చేయొచ్చు. First thing I will tell you the first method. So ఈ method explain చేసిన తర్వాత by the end of the session I will tell you the second method. Okay, so the first way is, మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒక లైన్ డ్రా చేయండి. Just draw one line. So ఇట్లా ఒక లైన్ డ్రా చేయండి. Let's say this is my line. ఇలా parallel to P అయినా డ్రా చేయండి, లేదంటే parallel to V you can draw one more line like this. ఏదైనా సరే మీ ఇష్టం. ఇలా ఒక లైన్ని డ్రా చేయండి. ఇలా మీరు డ్రా చేసినట్లయితే, ఓకే, when you draw this kind of a line, so first let's try to interpret by this particular line. అంటే ఈ పర్టికులర్ లైన్ సిగ్నిఫైస్, అంటే ఈ లైన్ మీద నేను ఏ పాయింట్ తీసుకున్నా కూడా నాకు వాల్యూమ్ అనేది కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ఉంటుందా? సో కెన్ ఐ సే దిస్ విల్ బీ ఏ వాల్యూమ్. అంటే ఇక్కడ T1, T2 టెంపరేచర్ దగ్గర ఇంత ప్రెషర్ ఉంటుంది కానీ వాల్యూమ్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. T2 టెంపరేచర్ దగ్గర ఇంత ప్రెషర్ ఉంటుంది కానీ వాల్యూమ్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. T3 టెంపరేచర్ దగ్గర ఇంత ప్రెషర్ ఉంటుంది కానీ వాల్యూమ్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. సారీ, వాల్యూమ్ ఇస్ కాన్స్టెంట్ బట్ ద ప్రెషర్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ ఇట్ యాజ్ ఐ గో ఫార్వర్డ్, ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే నాకు ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు T1, T2, T3. సో ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ నేను ఉంచినట్లయితే, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ గ్యాస్ దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ అట్ ఏ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ అండ్ అక్కడున్న ప్రెషర్ని నేను ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఐ హ్యావ్ టు మ్యానిపులేట్ ద టెంపరేచర్. మరి టెంపరేచర్ నేను ఎలా మ్యానిపులేట్ చేస్తే ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? కెన్ ఐ సే విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ద ప్రెషర్ విల్ ఆల్సో స్టార్ట్ టు ఇంక్రీజ్. సో ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్, ఇక్కడున్న రిలేషన్ ప్రకారం కెన్ ఐ సే దట్, ఓకే, కెన్ ఐ సే ఫ్రమ్ దిస్, కెన్ ఐ సే దట్ T3 is greater than, T2 is greater than T1. Correct? ఇలా చెప్పచ్చా? సో కెన్ ఐ సే దిస్ ఇస్ ద రిలేషన్. ఓకే, లెట్స్ సే ఈ అప్రోచ్ కాకుండా ఈ అప్రోచ్ చూద్దాం. సో హౌ, లెట్స్ సీ ఇఫ్ ఇక్కడ కానీ కాన్స్టెంట్ లైన్ డ్రా చేసినట్టయితే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. సో ఇక్కడ కానీ నేను ఒక కాన్స్టెంట్ లైన్ డ్రా చేశాను అనుకోండి. సో ఈ లైన్ మీద ఎక్కడైనా నాకు కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ఉంటుంది. సో నా ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ ఉంది. ఇక్కడేమో అట్ T1 టెంపరేచర్ దగ్గర వాల్యూమ్ ఏమో ఎంత ఉంది, T2 టెంపరేచర్ దగ్గర వాల్యూమ్ ఇస్ దిస్ మచ్, అట్ T3 టెంపరేచర్ వాల్యూమ్ ఇస్ దిస్ మచ్. అంటే నేను ఇక్కడ T1, T2, T3 చేంజ్ చేసే కొద్దీ వాల్యూమ్ అయితే నాకు ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది.
ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో నాకు వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కానీ ప్రెషర్ ఏమో కాన్స్టెంట్గా ఉంది అంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఏ పిస్టన్. ఒక మూవబుల్ పిస్టన్, ఒక నాన్ రిజిడ్ పిస్టన్ నేను తీసుకున్నట్లయితే వేర్ ద పిస్టన్ ఇస్ యాక్చువల్లీ మూవింగ్, నేను అక్కడ టెంపరేచర్ని కానీ ఇంక్రీజ్ చేసినట్టయితే ఆబ్వియస్గా వాల్యూమ్ అనేది పెరుగుతుంది కదా, ఎందుకంటే అక్కడ ప్రెషర్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంది కదా. సో దట్ మీన్స్ దిస్ టెల్స్ మీ దాట్ ఓకే అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ఇక్కడ నాకు వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. దట్ మీన్స్ ఈ అప్రోచ్ కూడా దిస్ టెల్స్ మీ దాట్ T3 is greater than T2 is greater than T1. సో ఇలా మీరు ఏ అప్రోచ్ అయినా తీసుకొని యూ కెన్ సాల్వ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, లెట్స్ టేక్ వన్ మోర్ గ్రాఫ్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ లుకింగ్ అట్ దిస్ పర్టికులర్ గ్రాఫ్, సో if you remember this graph, we have drawn this particular graph here. I'll draw it here. Okay. ఈ పర్టికులర్ గ్రాఫ్లో దిస్ వాస్ ప్లాటెడ్ వర్సెస్ P వర్సెస్ 1/V మనం ప్లాట్ చేసాం, కరెక్ట్? సో ఈ కేసులో లెట్స్ సే అగైన్ ఐ యామ్ టేకింగ్ డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్. సో లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ మై టెంపరేచర్ T1, దిస్ ఇస్ అట్ టెంపరేచర్ T2, and again here this is at temperature T3. So ఈ కేసులో this is something we have drawn which was of the form y equal to mx, line was passing through the origin. ఈ కేసులో ఎలా కనుక్కోవాలి, హౌ టు ఫైండ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ T1, T2, T3. సో ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తారంటే సేమ్ థింగ్, వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు డ్రా ఏ లైన్ దట్ ఇస్ ప్యారలల్ టు ఎయిదర్ P, ఇలా అయినా ఒక లైన్ డ్రా చేసుకోండి, లేదు అని అంటే యూ కెన్ డ్రా ఇట్ ఇన్ దిస్ మేనర్ ఆల్సో. సో దాట్ వుడ్ బీ ఇన్ దిస్ వే ఆల్సో, ఇలా అయినా డ్రా చేసుకోండి, మీ ఇష్టం. ఓకే, సో లెట్స్ ట్రై టు అప్రోచ్ దిస్ పింక్ కలర్ లైన్. సో ఈ పింక్ కలర్ లైన్ నేను తీసుకున్నట్లయితే ఒక 1/V ఇస్ కాన్స్టెంట్. 1/V కాన్స్టెంట్ అంటే వాల్యూమ్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. సో ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఇస్ కాన్స్టెంట్, ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఇస్ సేమ్, వాల్యూమ్ ఇస్ సేమ్, వాల్యూమ్ ఇస్ సేమ్. సో ఇక్కడ 1/V కాన్స్టెంట్ మీన్స్ వాల్యూమ్ ఇస్ ఆల్సో కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ సిగ్నిఫైస్. సో ఇక్కడ అట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే T1 దగ్గరేమో ఇంత ప్రెషర్ ఉంది, T2 టెంపరేచర్ దగ్గరేమో ఇంత ప్రెషర్ ఉంది, T3 టెంపరేచర్ దగ్గరేమో ఇంత ప్రెషర్ ఉంది. అంటే T1 టు T2, T2 టు T3 నేను ఇంక్రీజ్ ఇక్కడ వెళ్ళే కొద్దీ ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో యాజ్ వీ నో దట్ ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్లో నేను ఒక గ్యాస్ని తీసుకున్నట్లయితే దాని యొక్క టెంపరేచర్ నేను ఇంక్రీజ్ చేసినట్టయితే ఖచ్చితంగా దాని యొక్క ప్రెషర్ కూడా పెరగాలి కదా. కెన్ ఐ సే దిస్? సో దట్ మీన్స్ హియర్ దిస్ సిగ్నిఫైస్ దట్ ఈ T3, T2, T1కి రిలేషన్ ఎలా చెప్పొచ్చు నేను? కెన్ ఐ సే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ హియర్ T3 is greater than T2 is greater than T1. ఇలా అప్రోచ్ అయినా సేమ్ వాల్యూ వస్తుంది మీకు. సో ఇక్కడ ఒకటి బాగా గమనించండి ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ థింగ్, ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ దిస్ ప్రెషర్ వర్సెస్ 1/V, ఈ లైన్ నేను డ్రా చేశాను. సో ఒక కాన్స్టెంట్ లైన్ డ్రా చేశానంటే ఈ లైన్ మీద నాకు ప్రెషర్ ఇస్ కాన్స్టెంట్ ఆల్ ఓవర్ దట్ పర్టికులర్ లైన్. సో ఇక్కడ సో హియర్ ప్రెషర్ ఇస్ కాన్స్టెంట్, హియర్ ఆల్సో ప్రెషర్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇఫ్ యూఆర్ లుకింగ్ అట్ ఇట్, ఇక్కడ T3 నుంచి నేను T2కి వెళ్ళేటప్పుడు నాకు 1/V వాల్యూ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్. ఓకే, అలానే T2 టు T1 వెళ్ళేటప్పుడు 1/V వాల్యూ ఇంకా ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అయింది. సో ఇక్కడ 1/V వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి అని అంటే దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద డినామినేటర్. సో వాల్యూమ్ అనేది నాకు కానీ డిక్రీజ్ అయినట్లయితే, ఓకే, సో ఇఫ్ ద వాల్యూమ్ డిక్రీజెస్ ఓన్లీ దెన్ 1/V వాల్యూ విల్ ఇంక్రీజ్. సో ఇక్కడ వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అని అంటే మనకు ఒక పర్టికులర్ T3 నుంచి T1కి వచ్చేసరికి వాల్యూమ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్. సో దిస్ టెల్స్ మీ ఒక పర్టికులర్ కంటైనర్, లెట్స్ సే దట్ ఈస్ యువర్ పిస్టన్, ఇఫ్ ఐఎమ్ పుట్టింగ్ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్, ఇక్కడ నేను టెంపరేచర్ని డిక్రీజ్ చేసే కొద్దీ నాకు వాల్యూమ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. వాల్యూమ్ అనేది డిక్రీజ్ అయినట్లయితే 1/V వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇస్ దిస్ క్లియర్? అండర్స్టూడ్? సో ఇలా డిఫరెంట్ అప్రోచ్ వస్తూ యూ క్యాన్ ఫిగర్ అవుట్ ద ఆన్సర్. సో ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇఫ్ యూర్ లుకింగ్ అట్ దిస్, ఈ పర్టికులర్ గ్రాఫ్ ప్రకారం మనం చూసినట్లయితే 1/T1 వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దట్ మీన్స్ హియర్ 1/T3 is less than 1/T2 is less than 1/T1. So if this is the case, then the reciprocal will be what? This reciprocal will be T3 is greater than T2 is greater than T1. Ante kada? So here this is the least value, then reciprocal will be the greatest value. Understood? Clear? And we'll take one more graph. So E graph lo, now tell me for this particular graph, okay,
Look very closely here. So ఈసారి this is the graph of PV versus P. P or V ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. ఓకే, సో ఆబ్వియస్గా నాకు ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర this is the constant. Similarly at a different temperature this will be again T2, and again I'm taking a different temperature, so this is T3. Okay, I'll do one thing. So instead of taking this, I will write it from T1, T2, T3. ఇది T1 అనుకుందాం, సిమిలర్గా ఇదేమో T2 అనుకుందాం, అండ్ దెన్ we will take this as T3. సో ఈ కేసులో ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి? సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ దిస్ హారిజాంటల్ లైన్, ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే వర్టికల్ లైన్ డ్రా చేద్దాం. సో ఇఫ్ యు ఆర్ డ్రాయింగ్ దిస్ పర్టికులర్ వర్టికల్ లైన్, సో ఇలా ఒక వర్టికల్ లైన్ డ్రా చేశాను అనుకోండి, ఈ పాయింట్ దగ్గర లెట్స్ సే కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ పీవీ వర్సెస్ పీ ప్లాట్ అనుకుందాం, కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ అనుకుందాం. సో ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ అంటే నేను ఇక్కడ T1 దగ్గరేమో నాకు పీవీ వాల్యూ ఇంత ఉంది, T2 దగ్గరేమో పీవీ వాల్యూ ఇస్ దిస్ మచ్, T3 దగ్గర పీవీ వాల్యూ ఇస్ దిస్ మచ్. అంటే నాకు ఈ పీవీ వాల్యూ ఇస్ కంటిన్యూస్లీ ఇంక్రీజింగ్. సో ఈ పీవీ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి అని అంటే నాకు ప్రెషర్ ఏమో ఆల్రెడీ కాన్స్టెంట్, అంటే దట్ మీన్స్ దట్ మై వాల్యూమ్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్. అంటే వాల్యూమ్ అనేది ఒక కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ దగ్గర వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ దట్ ద టెంపరేచర్ మస్ట్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్. సో దిస్ టెల్స్ మీ దట్, okay, this very clearly tells me that T3 is greater than T2 is greater than T1. చెప్పచ్చా? సో లెట్స్ సే నేను ఒక వాల్యూమ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ PV వర్సెస్ V తీసుకున్నాను అనుకోండి. సో ఇఫ్ యూఆర్ లుకింగ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్, సో నాకు కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్. సో వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్గా ఉంది, నేనేం చేస్తున్నాను ఈ టెంపరేచర్ T1 దగ్గర పీవీ వాల్యూ. సో ఇక్కడ కూడా నాకు విత్ రెస్పెక్ట్ టు T1, T2, T3 పీవీ వాల్యూ అనేది కంటిన్యూస్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో పీవీ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, కానీ నా ప్రెషర్ ఏమో ఇక్కడ కాన్స్టెంట్గా ఉంది. సో ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్గా ఉంది అంటే కంపల్సరీ వాల్యూమ్ అనేది మారుతుందనే కదా, సారీ ఇక్కడ వాల్యూమ్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంది అంటే ప్రెషర్ మారుతుందనే కదా. సో ప్రెషర్ మారుతుంది అంటే ప్రెషర్ అనేది అట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ఎలా మారుతుంది? నేను టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేసినట్లయితే నాకు ప్రెషర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, కానీ ఇక్కడ ప్రెషర్ పీవీ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నట్టు. సో ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే టెంపరేచర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నట్టు. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ పీవీ వర్సెస్ పీ గ్రాఫ్, ఇట్ విల్ బి ద సేమ్. పీవీ వర్సెస్ వి గ్రాఫ్, ఇట్ విల్ బి ద సేమ్. అండర్స్టూడ్? సో ఇలా యూ క్యాన్ ఫిగర్ అవుట్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద టెంపరేచర్స్ T1, T2, T3. Is this clear? Okay, now let's move on to understanding about the చార్ల్స్ లా. సో ఈ చార్ల్స్ లా కూడా ఏం చెప్తుందంటే అట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ అండ్ మాస్ ఫర్ ఎ గివెన్ మాస్ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్, నేను ఒక గ్యాస్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. సో దెర్ ఈస్ ఎ గ్యాస్ విచ్ ఈస్ అట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ కాన్స్టెంట్ and mass of the gas is equal to m. So this is also a constant. So ఈ పర్టికులర్ కేస్లో ఈ పర్టికులర్ చార్ల్స్ లా ఏం చెప్తుందంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్, సారీ దిస్ ఇస్ నాట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ హియర్, ఇట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్. ఒక గ్యాస్ విచ్ ఇస్ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్, హియర్ ద ప్రెషర్ ఇస్ యాక్చువల్లీ కాన్స్టెంట్. సో ఈ కేసులో ఏం చెప్తుందంటే ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ విల్ వ్యారీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టెంపరేచర్. అది ఎలా వ్యారీ అవుతుంది? ఎప్పుడైతే మనకు ఒక పర్టికులర్ గ్యాస్ యొక్క మాస్ కాన్స్టెంట్గా ఉండి ఆ గ్యాస్ యొక్క ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్గా ఉన్నట్లయితే నాకు వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ విల్ వ్యారీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టెంపరేచర్. ఎలా వ్యారీ అవుతుందంటే దట్ విల్ బి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. సో హియర్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద gas will be directly proportional to the temperature of the gas. So it is not just the normal temperature, you have to say it is absolute temperature. Absolute temperature of the gas. And that means temperature is taken in which scale? This is in Kelvin scale. Okay, so if this is the case, can I write this here? Dini dwara can I write volume of the gas is directly proportional to that of the temperature? So this can be best explained with a piston. So oka piston తీసుకున్నాను అనుకోండి. So ఈ piston is a non-rigid piston. So non-rigid అంటే this is frictionless. So if this is a piston, okay, so this is a piston
and this is a non-rigid piston. ఇది non-rigid అంటే it will just, there is no friction between the piston and this particular container. అంటే ఇక్కడ if this is maintained at, ఇక్కడ ఆబ్వియస్గా మనకు బయట కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ దెర్ ఇస్ P atmospheric pressure. ఓకే, సో ఇక్కడ బయట ఏమో అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేశాను. సో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు లెట్స్ సే ఆ T1 టెంపరేచర్ వాల్యూమ్ ఇస్ V1. ఓకే, T1 టెంపరేచర్ దగ్గర వాల్యూమ్ ఇస్ V1. సో ఇప్పుడు నేనేం చేశానంటే టెంపరేచర్ని T2కి మార్చా, దట్ ఈస్ ఐఎమ్ ఇంక్రీజింగ్ ద టెంపరేచర్. సో ఇప్పుడు ఈ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేశాను అనుకోండి, ఆబ్వియస్గా ఏం జరుగుతుంది, వాల్యూమ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. వాల్యూమ్ ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, నౌ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ఈ ప్రెషర్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంచాలి అని అంటే, టు ఎన్ష్యూర్ ద ప్రెషర్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్గా ఉన్నట్లయితే ప్రెషర్ మళ్ళీ మారిపోతుంది. సో ఇక టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ద ప్రెషర్ ఇస్ కెప్ట్ కాన్స్టెంట్, వాల్యూమ్ విల్ ఆల్సో స్టార్ట్ టు రైజ్. ఎందుకంటే వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఏ నాన్ రిజిడ్ పిస్టన్. So to ensure the pressure is maintained constant, volume will actually start to raise. So this tells us that very clearly volume is directly proportional to the absolute temperature. Okay, is this clear? So now there is one more thing. So now to remove this proportionality, can I write V is equal to KT and Raicha? So V is equal to K into T, where K is a constant, where this is a constant. So ఇది constant అన్నప్పుడు can I express this as V by T is equal to constant, right? So this is what చార్ల్స్ లా స్టేట్స్. అంటే ఒక పర్టికులర్ గ్యాస్ తీసుకున్నట్లయితే ఆ గ్యాస్ యొక్క కంటైనర్లో ప్రెషర్ కానీ నేను కాన్స్టెంట్గా ఉంచినట్లయితే నాకు నేను టెంపరేచర్ వ్యారీ చేశాను అనుకోండి, వాల్యూమ్ కూడా వ్యారీ అవుతుంది. బట్ ద రేషియో ఆఫ్ ద వాల్యూమ్ టు దట్ ఆఫ్ ద టెంపరేచర్ విల్ ఆల్వేస్ రిమైన్ కాన్స్టెంట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ చార్ల్స్ లా టెల్స్ అస్ అబౌట్. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ హియర్ ఇస్, ఈ చార్ల్స్ లాని ఐ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ ఫార్మ్ ఆల్సో. ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ, ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చో చూద్దాం. సో లెట్స్ సే నాకు ఇక్కడ ఒక గ్యాస్ ఉంది అనుకుందాం. సో ఇది ఒక గ్యాస్. సో ఈ గ్యాస్ లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ అట్ 0 degrees Celsius. సో దర్ ఈస్ ఎ గ్యాస్ ఇన్ దిస్ విచ్ ఇస్ అట్ 0 degrees Celsius. ఓకే, సో అండ్ ఇక్కడ ఒక ప్రెషర్ P అనుకుందాం. లెట్స్ సే ద ప్రెషర్ ఇస్ P అండ్ ఆఫ్ మాస్ M. సో ఇవి రెండు కూడా కాన్స్టెంట్స్. ఓకే, సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఇవి రెండు కాన్స్టెంట్. అండ్ సో హియర్ ఆబ్వియస్గా దీనికి కొంత వాల్యూమ్ ఉంటుంది. సో ఆబ్వియస్లీ దిస్ విల్ హ్యావ్ ఎ వాల్యూమ్ VI. దీనికి VI అనే ఒక వాల్యూమ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో నేనేం చేస్తున్నానంటే ఈ పర్టికులర్ గ్యాస్ యొక్క టెంపరేచర్ని వ్యారీ చేస్తున్నా. ఓకే, సో ఈ గ్యాస్ యొక్క టెంపరేచర్ నేనేం చేశాను, వ్యారీ చేశాను. సో ఐఎమ్ ఇంక్రీజింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ 0 degrees Celsius టు ఓకే 0 degrees Celsius ప్లస్ T degrees Celsiusకి ఇంక్రీజ్ చేశాను. ఓకే, 0 + T degrees Celsiusకి ఇంక్రీజ్ చేశాను. ఓకే, సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఆబ్వియస్గా నాకు మళ్ళీ వాల్యూమ్ అనేది మారిపోతుంది. సో హియర్ దిస్ బికమ్స్ వాల్యూమ్ VF. సో వాల్యూమ్ అనేది ఇక్కడ మారిపోతుంది. సో యాజ్ పర్ దిస్ చార్ల్స్ లా ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే, సో హియర్ ఇఫ్ యూఆర్ లుకింగ్ అట్ దిస్ పర్టికులర్ expression here, pressure and mass are both kept constant in the both the cases. So ikkada kuda manaku pressure and M are constant. So here this is the single scenario where only temperature is increased but the pressure and the mass are kept constant. So if this is the case, then obviously this will obey Charles law. So ee Charles law prakaram can I say that, okay, can I write this as volume is directly proportional to T. So can I write this as V1 by V2 will be equal to T1 by T2 and Rayacha? Can I write like this? Or okay, let's say I will use the same thing and write here. So can I write this as, okay, can I write this as V1 by T1 equal to V2 by T2? So ila rasan ankondi, I'll just write the same thing here. So ఇక్కడ V1 ఏమవుతుంది నాకు, నథింగ్ బట్ VI. సో ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ కెన్ ఐ రైట్ హియర్ VI బై, ఓకే, వాట్ ఈస్ T1, 0 degrees Celsius. సో 0 degrees Celsius అంటే సెల్సియస్ స్కేల్లో మనం ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. సో సెల్సియస్ కేసులో మనం చూసినట్లయితే మనకు
temperature in Kelvin scale is equal to Celsius plus 273. So this is how it is expressed. This is the relation between Kelvin and Celsius scale. So this is the relation. Correct? So నాకు ఇక్కడ 0 degree Celsius గనుక కెల్విన్ స్కేల్లో, దట్ ఈస్ మై అబ్సల్యూట్ స్కేల్లో చూసినట్లయితే మై అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ విల్ బి 0 + 273. సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద కేస్, అక్కడ నాకు టీ ఏమవుతుంది, దిస్ బికమ్స్ ఈక్వల్ టు 273. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు Vf whole divided by what is T2? T2 has become 0 + T degree Celsius. సో ఇప్పుడు దీనిగానే నేను అబ్సల్యూట్ స్కేల్లో ఉంచినట్లయితే నాకు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఈ 0 + T degree Celsius బికమ్స్ 0 + T + 273 Kelvin. సో కెన్ ఐ రైట్ దిస్ యాజ్ 273 + T? ఇలా రాయొచ్చు కదా, 273 + Tగా రాయొచ్చు కదా. అంటే ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకుంటాను. ఓకే, ఐఎమ్ కాపింగ్ ఇట్ హియర్, లుక్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ హియర్. సో VI by 273 is equal to VF by 273 plus T. ఓకే, సరే, 273 plus T. ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తానంటే, కెన్ ఐ రైట్ దిస్ యాజ్, ఓకే, ఫైనల్ వాల్యూమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, ఓకే, VI by 273 into 273 plus T గా రాయొచ్చా? సో కెన్ ఐ రైట్ దిస్ యాజ్ నథింగ్ బట్ VI plus VI into T by 273. సో ఒక గ్యాస్ యొక్క వాల్యూమ్ 0 degree Celsius దగ్గర VI వాల్యూమ్ ఉన్నట్లయితే, ఓకే, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్, వాల్యూమ్ అనేది ఎంత మారుతుందంటే బై ఎ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ T by 273. Did you understand this? It will change by a fraction of T by 273. ఇక్కడ మనకు టెంపరేచర్ కానీ ఇంక్రీజ్ చేసినట్లయితే వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఒకవేళ టెంపరేచర్ని డిక్రీజ్ చేసినట్లయితే దిస్ విల్ బి VI minus VI by T by 273. So this is how they are related. Understood? Clear? Okay. Now let's try to understand the graphical interpretation of this particular law. So ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ అయినా కరెక్టే, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ అయినా కూడా కరెక్టే. ఓకే, మళ్ళీ చార్ల్స్ లా ప్రకారం గ్రాఫికల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ దిస్ చార్ల్స్ లా, సో ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ నేను ఏం తీసుకుంటానంటే, సో హియర్ వాల్యూమ్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టెంపరేచర్ అట్ కాన్స్టెంట్ మాస్ అండ్ ప్రెషర్, అంతే కదా. సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద కేస్, ఇక్కడ నాకు V ఈజ్ ఈక్వల్ టు KT, అంటే దిస్ ఇస్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ Y ఈజ్ ఈక్వల్ టు MX ఫార్మ్. సో నా గ్రాఫ్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ విల్ లుక్ లైక్. సో హియర్ దిస్ ఇస్ మై V versus T. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ Y ఈక్వల్ టు MX. సో ఈ లైన్ విల్ పాస్ టు ద ఆరిజిన్. సో దిస్ ఇస్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ Y ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సారీ, this is of the form Y and MX. ఇలా ఉందా? Can I write it like this? Yes, that will pass through the center. సో ఇక్కడ T ఏంటంటే టెంపరేచర్ ఇన్ కెల్విన్ స్కేల్, అంతే కదా. సో ఒకవేళ నేను సెల్సియస్ స్కేల్లో ప్లాట్ చేయాలనుకోండి, నా గ్రాఫ్ ఏమవుతుంది, ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ సెల్సియస్ స్కేల్, నాకు ఇది కెల్విన్ స్కేల్. ఓకే, సో కెల్విన్ స్కేల్ బేసికల్గా ఈ వాల్యూ నాకు ఎలా వస్తుంది అంటే 273 plus C. So can I express this thing as V is equal to K into 273 plus C, that is temperature in Kelvin scale. Okay, so if this is the case, I will write this as TC, that is much better. Okay, so ఇప్పుడు ఇది ఎలా వస్తుంది, this becomes V is equal to K into 273 plus K into TC వస్తుందా. So this is again of the form Y is equal to MX plus C. So this is again Y, ఇది మన MX, and this will be again C. అంటే there is some slope K to this. So if you are looking at this, నాకు ఇక్కడ వచ్చే గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుందంటే, this is how my graph would look like. So if you are looking at this, నాకు ఇక్కడ వచ్చే గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుందంటే, this is how my graph would look like. This is how my graph would look like. Okay, so if you are looking at this, నాకు ఇక్కడ వచ్చే గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుందంటే, this is how my graph would look like. This is how my graph would look like. Okay, so if you are looking at this, నాకు ఇక్కడ వచ్చే గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుందంటే, this is how my graph would look like.
So here there is a y-intercept here. So and then the line will pass through this. ఎందుకంటే ఇక్కడ we are plotting the temperature in, so here is the volume V and temperature in Celsius scale. ఇది సెల్సియస్ స్కేల్లో ఉంది కనుక ఆబ్వియస్గా at 0 degrees Celsius there will be certain amount of volume. If I substitute equal to 0 here, volume will be K into 273. There is some certain value of volume. So that is the reason. So if I extrapolate this particular graph, so ఈ గ్రాఫ్ నేను కనుక ఎక్స్ట్రాపోలేట్ చేసినట్లయితే it will cease to exist. అంటే ఇక్కడ volume of the gas will become 0. So this tells me that this is minus 273 degree Celsius. So ante at absolute temperature 0. Okay, at absolute temperature. So at absolute temperature 0, volume of the gas emotadi. What happens to volume? So volume of gas will actually also become 0. Clear? Understood? So ఇప్పుడు నేను let's say I'm applying log to this. దీనికి నేను log అప్లై చేశాను అనుకోండి, నాకు ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా వస్తుంది అప్పుడు? log v will be equal to log of kt గా వస్తుంది. కరెక్ట్? log v becomes log of kt. So if this is the case, okay, if this is the case, now can I write this as log v is equal to log of kt? So this is nothing but log v is equal to log t plus log k. This is again of the form y is equal to mx plus c. So if this is my y, this is my mx and c, ఈ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుందంటే this is how the graph would look like. So again this is a plot of log v, sorry I'll write it properly, the log v versus log t, and I have a constant log k here. Naku obviously there is one constant here. Naku వచ్చే గ్రాఫ్ అనేది ఏదైతే ఉందో this has a positive slope, and this is how my graph would look like. Understood? Clear? So do you have any doubts still here? Okay na? So this is how it would look like. So now let's try to plot versus v by t versus t. So here, can I plot this particular graph here? If you are looking at this particular graph, ఇది v by t versus v or t, దేంతో అయినా నేను ప్లాట్ చేయొచ్చు. ఓకే, నాకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు v by t నేను వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ చేసిన, ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేసిన, ఏదైనా సరే నాకు v by t వాల్యూ విల్ బీ కాన్స్టెంట్. ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్? at constant pressure and mass of a given mass of a gas. So these are the various graphs for Charles' law. Clear? Now we'll try to understand the other aspect to this. Okay, so ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే I want you to figure out the pressure here. ఇప్పుడు this is a graph of volume versus temperature in Kelvin scale. So ఇప్పుడు నాకు ఎలా ఉంటుందంటే my line at a pressure P. Okay, so this is at one pressure, and here this is at one other pressure, and again this is at the other pressure. Let's say this is P1. Okay, this is P3, and again you have P2. Different pressures ఉన్నాయి. So obviously ఒక పర్టికులర్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ దగ్గర the v by t value will always be constant because volume is directly proportional to temperature. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే how do you get the relation between P1, P2, P3? So to find this relation మళ్ళీ ఏం చేస్తాం? You can draw a line. ఎలా అయినా డ్రా చేసుకోవచ్చు. You can either draw it in this manner, you can draw a line like this which is cutting all the three lines here. So ఇలా అయినా డ్రా చేసుకోవచ్చు. అంటే ఈ పర్టికులర్ లైన్ మీద మనం చూసినట్లయితే వాల్యూమ్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. సో వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్గా ఉంది, ప్రెషర్ అయితే మారుతుంది. సో ఇఫ్ ద వాల్యూమ్ ఇస్ కాన్స్టెంట్, సో ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ దిస్,
మనకు ఈ ఆరెంజ్ కలర్ లైన్లోకి ఉండే టెంపరేచర్ కంటే yellow కలర్ లైన్లో టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంది. సో టెంపరేచర్ ఇక్కడ కంటే గ్రీన్ కలర్ లైన్లో టెంపరేచర్ ఇంకా ఎక్కువ ఉంది. సో ఇఫ్ యూఆర్ లుకింగ్ అట్ ఇట్, ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్లో మనం ఉంచినట్లయితే మనకు టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా ప్రెషర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి కదా. సో దట్ మీన్స్ హియర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ స్పెసిఫైస్ దాట్, ఓకే, దిస్ టెల్స్ మీ వెరీ క్లియర్లీ దాట్ P3 is less than, P2 is less than P1, అంటే pressure is increasing. So with increase in pressure, temperature is also increasing. So is this clear? లేదంటే you can draw the line that is parallel to this particular line. So ఇది ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. So let's try to go with this particular approach. Let's see if we get the same answer. So ఇక్కడ temperature constant at every point. So ఈ అన్ని పాయింట్స్ దగ్గర కూడా temperature constant. సో టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఈ పర్టికులర్ గ్రీన్ లైన్ మీద ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఇంత ఉంది. ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ P1, P2, P3. సో వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే ఖచ్చితంగా ప్రెషర్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది కదా. దట్ ఈస్ సంథింగ్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ లుక్డ్ అట్. సో ప్రెషర్ డిక్రీజ్ అయితేనే మనకు వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ బికాస్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పాన్షన్ ప్రెషర్ డిక్రీజెస్. సో ఆబ్వియస్గా ఎక్స్పాన్షన్ జరిగితే వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఆల్సో టెల్స్ మీ దట్ P3 is less than, P2 is less than P1. So ila manam you can get to certain conclusions. Is this clear? So let's say if you want to get this particular graph. So this is again V by T versus T. So ikkada kuda nenu em chestunanante at different temperatures. So let's say this is my let's say this is my pressure P1. Similar ga one more pressure P2. And you have pressure T3. Okay, so ఈ కేసులో టెంపరేచర్, ఆర్ యూ కెన్ టేక్ టెంపరేచర్, లేదంటే ఆర్ వాల్యూమ్, ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. సో ఈసారి నేను లైన్ ఎలా తీసుకుంటానంటే ఐ విల్ టేక్ ఎ లైన్ దట్ ఈస్ ప్యారలల్ టు దిస్ V by T. ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ పర్టికులర్ లైన్, ఈ పర్టికులర్ లైన్ మీద లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ V by T వర్సెస్ T గ్రాఫ్. ఏంటిది V by T వర్సెస్ T గ్రాఫ్ అనుకుందాం. సో ఈ కేసులో నాకు ప్రెషర్ ఎలా వ్యారీ అవుతుంది ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ టెంపరేచర్ అనేది కాన్స్టెంట్. సో ఈ పాయింట్స్ మీద అన్ని టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్గా ఉంది. కానీ ఇక్కడ చూసినట్లయితే V by T వాల్యూ మాత్రం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో టెంపరేచర్ ఏమో కాన్స్టెంట్గా ఉంది, V by T వాల్యూ ఇస్ కంటిన్యూస్లీ ఇంక్రీజింగ్. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్? ఐ విల్ టేక్ ఎ డిఫరెంట్ కేసెస్, ఫస్ట్ ఓన్లీ టెంపరేచర్, దెన్ ఐ విల్ టేక్ ద వాల్యూమ్. సో అంటే దీని అర్థం ఏంటి ఇక్కడ, సో నేను టెంపరేచర్ ఏమో కాన్స్టెంట్, ఈ V by T వాల్యూ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందా. సో వాల్యూమ్ ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, మనకు ప్రెషర్ డిక్రీజ్ అయినప్పుడు మాత్రమే వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దట్ మీన్స్ అట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్. సో దట్ మీన్స్ కెన్ ఐ సే దట్ హియర్ దిస్ ఇస్ రిలేటెడ్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ సేస్ దట్ డిక్రీజ్ ఇన్ ప్రెషర్. సో హియర్ కెన్ ఐ రైట్ ఇట్ యాస్, ఓకే, P3 is less than, P2 is less than P1 అని రాయొచ్చా. So this is how they will be related. Clear? ఒకవేళ if this is V by T versus pressure, so this is again, let's say this is V by T versus pressure. Sorry, V by T versus V. So ఈ కేసులో ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. So if you are looking at this particular case, ఇదేమో let's say this is P1 and here it is P2. And again you have P3. So P1, P2, P3. So if this is the case, so ఇక్కడ కూడా నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక కాన్స్టెంట్ లైన్ డ్రా చేస్తాను. ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ఏ కాన్స్టెంట్ లైన్. ఇఫ్ ఐ డ్రా ఏ కాన్స్టెంట్ లైన్, నౌ టెల్ మీ హౌ విల్ యూ స్పెసిఫై P1, P2, P3 రిలేషన్. ఇక్కడ మనం ఎలా స్పెసిఫై చేస్తామంటే వాల్యూమ్ అనేది కాన్స్టెంట్ అట్ ఎవ్రీ పాయింట్ హియర్. సో మనకి ఇక్కడ వాల్యూమ్ అనేది కాన్స్టెంట్ అన్నప్పుడు ఇఫ్ యూఆర్ లుకింగ్ అట్ దిస్ 1 by T వాల్యూ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్. సో ఇక్కడ 1 by T వాల్యూ హియర్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ దిస్ అండ్ దిస్ ఇస్ మోర్ దాన్ దిస్. అంటే 1 by T వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా టెంపరేచర్ అనేది డిక్రీజ్ అవ్వాలా, ఎందుకంటే టెంపరేచర్ ఇస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద డినామినేటర్. సో ఇక్కడ టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అయితేనే ఈ V by T వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మనకు టెంపరేచర్ ఎప్పుడు డిక్రీజ్ అవుతుంది, ప్రెషర్ డిక్రీజ్ అయినప్పుడు. దట్ మీన్స్ దిస్ టెల్స్ మీ దట్ దెర్ ఈస్ ఎ డిక్రీజ్ ఇన్ ప్రెషర్. దట్ మీన్స్ కెన్ ఐ రైట్ దిస్ యాజ్ P3 is less than, P2 is less than P1. Understood? I will explain it again.
ఇక్కడ వాల్యూమ్ అనేది కాన్స్టెంట్ అట్ ఎవ్రీ పాయింట్. వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ అంటే హియర్ ఆల్సో ఇఫ్ ఐమ్ టేకింగ్ హియర్ v by t వాల్యూ ఇస్ దిస్ మచ్, ఇక్కడేమో v by t వాల్యూ ఇస్ దిస్ మచ్, ఇక్కడ v by t వాల్యూ ఇస్ దిస్ మచ్, అంటే v by t వాల్యూ ఇస్ కంటిన్యూస్లీ ఇంక్రీజింగ్. కానీ మనం చూసినట్లయితే వాల్యూమ్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంది. వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్గా ఉంది అంటే ఈ v by t ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి గల కారణం ఏంటంటే టెంపరేచర్. మరి v by t ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? డినామినేటర్లో టెంపరేచర్ ఉంది, అంటే టెంపరేచర్ వ్యారీ అయితే v by t వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి ఆస్కారం ఉంది. సో v by t వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి అని అంటే ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ దట్ ద టెంపరేచర్ షుడ్ డిక్రీజ్. సో టెంపరేచర్ ఆన్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ P1 టు P2 టు P3 టెంపరేచర్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే టెంపరేచర్ ఆన్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ బాటమ్ టు టాప్ టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటే ఖచ్చితంగా ప్రెషర్ కూడా డిక్రీజ్ అయ్యే తీరాలి కదా. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ P3 is less than, P2 is less than P1. సో ఇలా యూ కెన్ ఫిగర్ అవుట్ డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ దిస్ graphs for Charles law. Is this understood? Clear? Okay. Now let's move on to understanding about the next. Sorry, we have understood the graphical interpretation. The next thing we'll try to understand about Gay-Lussac's law. So Gay-Lussac's law, what exactly is this law is? So ikkada kuda same ante for a given mass of a gas. So this is for a given mass of a gas. Given mass of gas, well, let's say mass is equal to m, okay, and e case lo volume is constant. So volume is constant of a particular gas. సో ఇక్కడ ఈ లా ఏం చెప్తుందంటే ఎప్పుడైతే ఒక పర్టికులర్ గ్యాస్ యొక్క వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్గా ఉండి మాస్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ కూడా కాన్స్టెంట్గా ఉన్నట్లయితే హియర్ ద ప్రెషర్ విల్ బీ, so here the pressure of gas is directly proportional to that of the temperature of gas. So temperature ante it is again absolute temperature of the gas. So this is the meaning of Gay-Lussac's law. Ante here can I write this in the simplified form as pressure is directly proportional to temperature. So if you want to remove this constant, I have to write P is equal to K into T. So can I write this as P by T is equal to K, which is again a constant value. So oka particular gas ki ganuka, okay, so if there is a particular gas, a gas yokka టెంపరేచర్ కానీ వ్యారీ అయితే ప్రెషర్ కూడా వ్యారీ అవుతుంది అట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ అండ్ ఫర్ ఎ గివెన్ మాస్ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్. సో కానీ ఏంటంటే ప్రెషర్ వ్యారీ అయ్యింది అనుకోండి, ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, టెంపరేచర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దట్ మీన్స్ ద రేషియో ఆఫ్ దిస్ ప్రెషర్ P1 to P2 will always remain constant. Pressure to temperature will always remain constant for a particular gas. Is this understood? Clear? At constant temperature. So now to explain this graphically, before we understand this graphically, so here also you can express just in the similar case dini manam ela aithe akkada Charles law lo at 0 degree Celsius express chesamo, the same way here also let's say I have a gas, okay, so I have a gas and this is at a volume V. So ikkada volume and mass are both constant, okay, ivi rendu constant. Ikkada pressure is PI anukundam, okay, and let's say the temperature is 0 degree Celsius, okay, so 0 degree Celsius, and malli em chestunamante we are increasing the temperature. So ikkada kuda manam temperature ni increase chestunam. So temperature increase chesinappudu em jarugutadi, obvious ga manaku at constant mass and volume both are kept constant kada. So if this is the case, manaku kachchitananga there is a change with respect to that of the pressure. So ikkada kuda manaku pressure anedi maartadi, that will be PF, and obviously we are increasing 0 plus T degree Celsius, okay. So if that is the case, obviously this should obey Gay-Lussac's law. So ఇది Gay-Lussac's law obey చేసినట్లయితే can I express this of the form P1 by T1 is equal to P2 by T2. So ఇలా ఎక్స్ప్రెస్ చేసినట్లయితే if I simplify this, my expression will come out as PF is equal to PI plus PI into
ఓకే, T/273. ఇక్కడ కూడా pressure will increase by a fraction of T/273. Understood? So here increase in pressure, increase in temperature. Okay, if there is a decrease in temperature, this will be Pi minus Pi into T/273. Because if the decrease in temperature is by 0 minus T degrees Celsius, and this is how it will change. Clear? Understood? Let's look at the graphical interpretation to this. So if you're looking at the graphical interpretation, మనం తీసుకున్న expression ఏంటి ఇక్కడ? So pressure is directly proportional to temperature at constant volume and for a given mass. So if this is the case, pressure is equal to what? K into T. So this is of the form y is equal to mx. ఇది మళ్ళీ y is equal to mx form లో ఉంది కనుక మన గ్రాఫ్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. So this I am plotting a graph of pressure versus temperature. Okay, where my temperature is in which scale? Kelvin scale. ఇది నా Kelvin scale అయితే నా గ్రాఫ్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. This will be a straight line that will pass through the center. So where here my volume and mass both are constant. Understood? Let's say if you are applying log to this. So దీనికి log apply చేసినట్లయితే this becomes what? Log P is equal to log T plus log K. Okay, so now the graph would look like this. The graph ఎలా ఉంటుందంటే, this is how the graph would look like. This is log P and log T. So this is of the form y is equal to mx. So ఇది y equal to mx form లో ఉంది కాబట్టి, which is my y. So here this is my y mx plus this is mx and c. So ఇక్కడ మళ్ళీ పాజిటివ్ స్లోప్ ఉందా? So positive slope undi kabatti line will pass through this particular point. This is how the line would look like or in this particular case. So if I am plotting P by T versus T, so what is it? ఈ సారి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే P by T versus T plot చేశాను అనుకోండి. So this is P by T versus T. So ఇక్కడ కూడా నాకు obviously I will get a constant line. So where here volume and mass both are constant. T అనేది తీసుకోవచ్చు, లేదంటే I can take pressure also. Clear? So these are the various graphical interpretations to Gay-Lussac's law. Okay na? Now let's look at the other aspects to it. So ఇప్పుడు same graph plot చేసి what happens with the different volumes. So here let's take this particular graph of pressure versus temperature. So this is again pressure versus temperature at constant mass. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే different volumes మారుస్తున్నాం. Let's say here is volume V1 and again here volume V2, and then you have, let me draw it properly here, sorry. This is volume V2 and then volume V3. So ఈ particular case లో కూడా if you want to figure out the relation between V1, V2, V3, ఎలా figure out చేస్తాం? Same thing, you can draw a line that cuts all these 3 points which is parallel to any of the axis. ఏ యాక్సిస్ కైనా ప్యారల్గా ఉండేటట్టు ఇట్లా ఒక లైన్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఇలా డ్రా చేసినప్పుడు సేమ్ ఈ పాయింట్ దగ్గర టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్, టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్, టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్, హియర్ ఆల్సో టెంపరేచర్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. సో ఇప్పుడు టెంపరేచర్ అనేది ఇక్కడ కాన్స్టెంట్గా ఉంది అంటే, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ థింగ్ ఇఫ్ యూఆర్ లుకింగ్ అట్ దిస్, మై ప్రెషర్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ వైట్ కలర్ టు గ్రీన్ లైన్, గ్రీన్ కలర్ టు ఎల్లో లైన్. సో ప్రెషర్ అనేది ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? వాల్యూమ్ అనేది డిక్రీజ్ అయినప్పుడు. సో వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అయినప్పుడే ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ కెన్ ఐ సే దట్, ఓకే, that means can I say that V3 is less than, V2 is less than, sorry, V3 is less than, V2 is less than V1. ఎందుకంటే ఇక్కడ at one constant temperature pressure increases with decrease in volume. నేను వాల్యూమ్ని డిక్రీజ్ చేస్తే ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో V3 is less than, V2 is less than V1. So this is the relation. ఒకవేళ ఇలా కాదు, యూ కెన్ ఆల్సో ఫైండ్ ఫిగర్ దిస్ అవుట్ బై డ్రాయింగ్ ద అదర్ లైన్.
సో ఎలా డ్రా చేస్తాం మనం ఆ లైన్? సో దిస్ ఇస్ హౌ ద లైన్ ఇస్ డ్రాన్ హియర్. ఈ లైన్లో ఎవ్రీవేర్ ద ప్రెషర్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. సో ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్, ఇక్కడేమో టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే కంపల్సరీ వాల్యూమ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి కదా. సో వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి కాబట్టి అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ V3 is less than V2 is less than V1. సేమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ మీకు వస్తుంది. క్లియర్? అండ్ సిమిలర్లీ యూ కెన్ డ్రా this one more graph to this. So here you can take same P by T versus P or T. ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ when you take this, let's say this is at volume V1 and then you have again at volume V2 and this is again at volume V3. So this is volume V3. ఈ కేసులో మనం ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫిగర్ అవుట్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ V1, V2, V3, మళ్ళీ సేమ్ థింగ్. యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు డ్రా ఎ లైన్ దట్ ఈస్ ప్యారలల్ టు దిస్ పర్టికులర్ యాక్సిస్ విచ్ ఇస్ కట్టింగ్ ఆల్ ద 3 పాయింట్స్. ఇక్కడ కట్ అవుతుంది, ఇక్కడ కట్ అవుతుంది, ఇక్కడ కట్ అవుతుంది. సో లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ P by T వర్సెస్ P గ్రాఫ్. సో P by T వర్సెస్ P గ్రాఫ్ అనుకోండి, ఈ పర్టికులర్ గ్రాఫ్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ప్రెషర్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంది అన్ని పాయింట్స్ దగ్గర. సో ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్గా ఉంది కానీ 1/T వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మరి 1/T వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా డినామినేటర్ షుడ్ డిక్రీజ్. అంటే కంపల్సరీ టెంపరేచర్ ఇక్కడ డిక్రీజ్ అవుతుంది అని దాని అర్థం. సో టెంపరేచర్ ఎప్పుడు డిక్రీజ్ అవుతుంది? వాల్యూమ్ని కూడా డిక్రీజ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే టెంపరేచర్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో దట్ మీన్స్ కెన్ ఐ సే హియర్ V3 is less than V2 is less than V1. Is this clear? Understood? ఈ పర్టికులర్ కేసులో V3 is less than V2 is less than V1. Okay. Now let's try to look at the graph of pressure versus temperature. Sorry, P by T versus temperature. సో ఇక్కడ లెట్స్ లుక్ అట్, ఇక్కడ టెంపరేచర్ అనేది కాన్స్టెంట్. మనకు టెంపరేచర్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంది కానీ P/T వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. P/T వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద చేంజ్ ఇన్ ప్రెషర్. మరి ప్రెషర్ అనేది ఎలా వ్యారీ అవుతుంది? ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి అని అంటే ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ దట్ వాల్యూమ్ షుడ్ డిక్రీజ్ అట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్. సో దట్ మీన్స్ వాల్యూమ్ షుడ్ డిక్రీజ్, దట్ ఈస్ V3 less than V2 less than V1. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ థింగ్ యూ విల్ గెట్ V3 less than V2 less than V1. So this is how you plot various graphs for Ghelu-Sachs law. ఎలా కనుక్కోవాలనేది this is how you figure it out. And next we will look at Avogadro's law. ఈ Avogadro's law ఏం చెప్తుందంటే, okay, let's say you are taking 2 gases. So ఒక 2 gases గనుక, okay, I am taking 2 sample of gases. So this is my gas 1. Okay, and again I have, this is my gas 2. So ఇటువంటి 2 gases ఉన్నాయి. Okay, so if I am taking volume V, so let's say ఇక్కడ volume of the gas is V, ఇక్కడ కూడా volume of the gas is V, and temperature and pressure are both kept constant. So here both are kept constant. ఏంటి? Pressure and temperature constant. Okay, so ఇక్కడ కూడా సేమ్, ఇక్కడ కూడా సేమ్ ప్రెషర్ అండ్ టెంపరేచర్. ఓకే, I'll just write it, it's better. So ఇక్కడ if I'm saying for this particular gas, ఈ particular gas కి this has a pressure P1, this has a temperature T1 అనుకోండి. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ ప్రెషర్ P1, టెంపరేచర్ T1. ఓకే, ఇవి 2 ప్రెషర్ అండ్ టెంపరేచర్స్ ఆర్ ఈక్వల్. సో ఈ లా ఏం చెప్తుందంటే ఈక్వల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాసెస్ విల్ హ్యావ్ ఈక్వల్ నంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ అని చెప్తుంది, అంటే ఈక్వల్ నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఇన్ దెమ్. దట్ మీన్స్ దిస్ క్యాన్ బి టోల్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ద నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. సో దిస్ టెల్స్ మీ దట్ ఈక్వల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద గ్యాసెస్, ఈక్వల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ all the gases contain, okay, equal volume of all the gases contain equal number of particles, equal number of molecules అని చెప్పొచ్చు, equal number of
molecules at constant temperature and pressure. At constant temperature and pressure. This is the meaning of అవగాడ్రోస్ లా. మనం ప్రెషర్ టెంపరేచర్ కనుక కాన్స్టెంట్గా ఉంచినట్లయితే, రెండు గ్యాసెస్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే, వాటి యొక్క వాల్యూమ్స్ కానీ సేమ్ అయినట్లయితే, దెన్ వాటిలో ఉండే నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ కూడా సేమ్గా ఉంటాయి. అండ్ వీ నో దట్ నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ క్యాన్ బి రిలేటెడ్ టు మోల్. సో ఎలా రిలేట్ చేస్తాం? హౌ ఇస్ మోల్ డిఫైన్డ్ యాజ్? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ రిమెంబర్ దిస్? దిస్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ weight by molecular weight. This is one definition. Or you can also write, okay, number of molecules by number of molecules by number of molecules of 1 mole of a substance. This is nothing but Avogadro number. The number of particles will be how much? It will be equivalent to Avogadro number, that is 6.023 into 10 to the power of 23 particles. So ila n ni manam define chestam. So here that means, can I say వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ చేసినట్లయితే నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతాయని చెప్పొచ్చా? సో అట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్, వాల్యూమ్ విల్ బి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. సో హియర్ I can write this expression as volume of gas is directly proportional to number of moles of gas. అంటే నేను నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ని కానీ నేను ఇంక్రీజ్ చేసినట్లయితే అట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్, ఆబ్వియస్గా వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ నాకు కంపల్సరీగా మ్యాండేటరీగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇస్ దిస్ క్లియర్? అండర్స్టూడ్? ఓకే. And here this is the expression that says that equal volume of the gas is directly proportional to number of molecules of the gas, the number of moles of the gas. So number of moles increases with increase in volume. Okay, so now from this, let's try to express the graphical interpretation to this. If you're looking at the graphical interpretation, can I write this as, first thing I have, volume is what? Directly proportional to n at constant pressure and temperature. So if this is the case, V is equal to what? K into n. ఇది K into n రాశానంటే నా గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుందంటే, this is how my graph would look like, right? So if this is volume versus n, that will be a line that will pass through the horizon, correct? So this will be a line that passes through the horizon. So this is my graph for Avogadro's law. Okay, so let's say I have, okay, so here this is volume versus number of moles. Okay, so here volume versus number of moles. So ఈసారి ఏం చేస్తున్నామంటే, let's say we are taking at different pressures. ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నానంటే, here I am changing, let's say here the pressure is P1 but temperature is only T. Again here I am changing, pressure is P2 but temperature is only T. Okay, so pressure ni marcham. So what is happening what is the relation between P2 P1? That is something I am asking you to figure it out. So now to figure this out, మళ్ళీ ఏం చేస్తామంటే, we draw a line. ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఇలా ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాం. ఓకే, సో హియర్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆర్ కాన్స్టెంట్. సో నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఏమో కాన్స్టెంట్గా ఉన్నాయి, వాల్యూమ్ చూసినట్లయితే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కానీ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ కాన్స్టెంట్గా ఉన్నాయి అంటే, ద ఓన్లీ వే టు ఇంక్రీజ్ వాల్యూమ్ అట్ కాన్స్టెంట్ temperature will be by decreasing the pressure. అంటే can I say in this particular case, okay, P2 is less than P1 అని చెప్పచ్చా? So here it is, P2 is less than P1.
So if the pressure is decreasing, then obviously volume will start to increase. Is this clear? Understood? Okay, well then if I'm taking one more graph, so if this is my graph now, E case lo same kind of graph. So here this is again volume versus number of moles. And then కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే, so here I am taking T2 and pressure constant, and same again here I'm taking T1 and pressure is kept constant. So if this is the case, ఇప్పుడు ఎలా చెప్తాం? So same thing, you can take a point here. So ఒక point, a line that passes through both the points here. So ఇక్కడ number of moles are kept constant. So number of moles ఏమో కాన్స్టెంట్ గా ఉన్నాయి, వాల్యూమ్ అయితే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. వాల్యూమ్ ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? ఖచ్చితంగా when there is an increase in temperature. So that means, can I say in this particular case T2 is greater than T1, right? So this is how you figure out the relation for this particular pressures and temperatures. So this is the graphical interpretation to Avogadro's law. Clear? Understood? Okay. So ఈ లాస్ అన్నిటినీ మనం ఉపయోగించి లెట్స్ ట్రై టు డిఫైన్ వన్ ఈక్వేషన్ విచ్ ఇస్ ట్రూ ఫార్ ఎనీ గ్యాస్. సో ఏ గ్యాస్ కైనా సరే, సో బేసికలీ బిహేవియర్ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్ ఇస్ డిఫైన్డ్ బై దిస్ ప్రెషర్, temperature, volume of a particular gas. So now let's try to get a relation, build a relation between this particular parameters. So let's say oka Boyle's law prakaram enti? As per the Boyle's law, I have pressure is inversely proportional to volume, or I can write volume is inversely proportional to 1 by P and rayacha. So this is nothing but my Boyle's law. Correct? So this is my Boyle's law. So Boyle's law prakaram volume is inversely proportional to 1 by P, and which is at constant. This is at constant temperature and mass. Okay. The next thing, can I write here volume is directly proportional to temperature? So this is given from which law? Charles law. So Charles law em cheptundi? Which is at constant pressure and mass. So ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ నేను కానీ కంబైన్ చేసినట్లయితే, ఇఫ్ ఐ కంపైల్ బోత్ ద ఈక్వేషన్స్ అట్ కాన్స్టెంట్ మాస్, ఓకే, బై కంపైలింగ్ బోత్ దిస్ ఈక్వేషన్స్ కెన్ ఐ రైట్ అట్ కాన్స్టెంట్ మాస్, అట్ డెఫినిట్ మాస్, అంటే ఫర్ ఎ ఫిక్స్డ్ మాస్, at definite mass, can I write volume is directly proportional to T by P and rayacha? Can I write it like this? Volume is directly proportional to T by P. So if this is the case, can I write this as, to remove the proportionality, నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక కాన్స్టెంట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. Can I write this as V is equal to K into T by P? So this could again be rewritten as PV by T will be equal to K, which is again a constant. Yes. So oka particular gas ki, for a given mass of a gas will have PV by T as constant. For a given mass of a particular gas, ఒక గ్యాస్ గురించే నేను మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్, దెర్ ఇస్ ఎ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ గ్యాస్ అండ్ డిఫరెంట్ గ్యాసెస్. ఓకే, సో హియర్ దిస్ PV by T విల్ బి కాన్స్టెంట్ ఫర్ ఏ గివెన్ గ్యాస్. అంటే ఒక గ్యాస్ అనేది అనుకోండి ఇక్కడ, సో ఈ గ్యాస్లో లెట్స్ సే దీని యొక్క ప్రెషర్ P1, వాల్యూమ్ V1 అండ్ టెంపరేచర్ T1 అనుకోండి. దెన్ దెర్ ఇస్ చేంజ్ ఆఫ్ దిస్ పారామీటర్స్. ఈ పారామీటర్స్ అన్ని ఈ పర్టికులర్ గ్యాస్ విచ్ ఇస్ ఆఫ్ మాస్ M is changed. ఎలా చేంజ్ అయ్యాయి అంటే, this has changed to new parameters. Let's say this is P2 and here it is V2, కానీ ఇక్కడ టెంపరేచర్ ఎంతో మనకు తెలియదు అనుకోండి. Now can I say that for the same mass of the gas M, okay, so can I say this is the same gas for a given gas I am speaking about? Okay, ఒకవేళ గ్యాసెస్ మారితే ఎలా అనేది I will just discuss in a bit. Okay,
So for a given gas, can I write this as P1 V1 by T1 will be equal to P2 V2 by T2. ఎందుకంటే ఒక పర్టికులర్ గ్యాస్కి PV by T is a constant value for a given mass of a gas. So this is what I can write. Understood? Clear? So ఇక్కడ నుంచి okay, whatever the expression we got here, PV by T is equal to K kada. So we got the expression PV by T is equal to K for a given mass of a gas. For a given mass of a gas. ఒకవేళ ఈ మాస్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఓకే వాట్ ఎవర్ ద మాస్ దట్ వీఆర్ డిఫైనింగ్ ఎం ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మోలార్ మాస్ ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మోలార్ మాస్ అంటే that means the given mass of a gas is the molar mass. If it is equal to molar mass, then can I say the amount of gas taken is nothing but 1 mole of a gas? So, ఈ పర్టికులర్ కేసులో మనకేమవుతుందంటే ఈ PV by V, PV by T will be equal to constant which is nothing but R, where R is referred to as universal gas constant. Universal gas constant. Understood? This is for 1 mole of a gas. So let's say the number of moles are changing. So if there are n moles of a gas, so now if there are n moles of a gas అనేది అనుకోండి నా ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమవుతుందంటే this becomes PV by T will be equal to NR. సో దీన్ని నేను ఎలా రాస్తానంటే PV is equal to NRT అని రాస్తా. సో దిస్ బికమ్స్ మై ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్. ఐడియల్ గ్యాస్ equation. So that means any ideal gas must obey this particular equation. So is this clear? So ila manam derive chestam. Okay na? So now there are certain things I want to discuss with you. This is really important. Okay. So ipudu manam already oka chinna vishayam already teluskunnam. So there is an assumption that we are making for an ideal gas. What is the assumption? Intermolecular force of interaction between particle to particle is 0 అన్న assumption మనం చేసుకున్నాం. ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే I'll take some few cases here. So let's say this is my case 1. So case 1 లో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక గ్యాస్ తీసుకుంటున్నా. ఓకే there is a particular gas. సో ఆ గ్యాస్ యొక్క so let's say here the pressure is P1 and volume is P1. ఓకే అండ్ ఈ గ్యాస్ యొక్క మాస్ వచ్చి m and this is at a temperature T. ఓకేనా దిస్ ఈస్ ఏ పర్టికులర్ గ్యాస్. సో మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ చేంజింగ్ ద ప్రెషర్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ గ్యాస్. సో ఈ పర్టికులర్ గ్యాస్ యొక్క ప్రెషర్ అనేది మారింది. సో లెట్స్ సే దిస్ హ్యాస్ బికమ్ P2. ఓకే ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ దిస్ వాల్యూమ్. వాల్యూమ్ ఎంతో నాకు తెలియదు. అప్పుడు ఏం చేస్తాను అండ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ ద మాస్ అండ్ టెంపరేచర్ బోత్ ఆర్ కెప్ట్ కాన్స్టెంట్. సో ఈ పర్టికులర్ కేసులో నేను నాకు వాల్యూమ్ తెలియదు అంటే నేను ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను సింపుల్గా మాస్ టెంపరేచర్ రెండు కాన్స్టెంట్ కనుక సో ఫర్ ఏ గివన్ గ్యాస్ సో దిస్ ఈస్ ఏ గివన్ గ్యాస్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే సింపుల్గా బాయిల్స్లా ఉపయోగిస్తాను కరెక్ట్. ఇక్కడ సింపుల్ బాయిల్స్లా ఉపయోగించి ఐ విల్ రైట్ P1 V1 ఈక్వల్ టు P2 V2. సో దీని ద్వారా మై V2 విల్ బీ ఈక్వల్ టు P1 V1 బై P2. సో ఇలా నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసేస్తాను కరెక్ట్ ఇలా చేస్తాను అవునా. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే లెట్ మీ టేక్ వన్ మోర్ కేస్. ఈసారి కేస్ 2లో ఏంటంటే రెండు డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ తీసుకుంటున్నా. ఓకే వాట్ am I doing? I am taking two different gases. So let's say this is my gas 1 okay and gas 2. ఓకే రెండు డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ తీసుకుంటున్నా ఓకేనా. రెండు డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ తీసుకుంటున్నాం అండ్ హియర్ లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను దట్ విల్ బి మచ్ బెటర్. లెట్స్ సే ఇక్కడ నేను ఒక నైట్రోజన్ గ్యాస్ తీసుకున్నా అండ్ ఇక్కడేమో నేను ఆక్సిజన్ గ్యాస్ తీసుకున్నా.
So here is nitrogen gas and there is oxygen gas. So ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే here the amount of gas that I have taken, so this is at a temperature T, same mass m of a gas and this is at a temperature T. Okay, and మళ్ళీ ప్రెషర్ ఏమో ఈ కేసులో సేమ్ P1 and ఇక్కడ ఇట్ ఇస్ V1. ఓకేనా? సో మళ్ళీ ఈ పర్టికులర్ గ్యాస్లో ఎలా ఉందంటే, సో ఐ హ్యావ్ ద సేమ్ మాస్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ m అండ్ టెంపరేచర్ T. అండ్ ఇక్కడేమో ప్రెషర్ ఏమో P2 ఉంది, వాల్యూమ్ ఏమో I don't know the volume of this particular gas. What is this? I don't know the volume of this particular gas. So ఈ గ్యాస్ యొక్క వాల్యూమ్ నాకు తెలియదు. Okay, so let's say I'll write it properly. So here this has a volume. Okay, let's say that we know the volume. Let's say దీని యొక్క volume V2 అనుకుందాం. Let's say this particular gas has a volume V2. Okay, so now ఈ particular case లో ఏమో, okay, look very carefully here. Will I use, so can I say that P1 by V1, so ఇక్కడ P1 by V1 for this gases, P1 into V1 is actually a constant value, correct? So this is a constant value for a given mass of a gas. Okay, so దీనికి కూడా P2 by V2 is a constant for a given mass of a gas, correct? So for this particular gas also, this is P2 V2 will be a constant value for a given mass of a gas. Now here my question is, do you think P1 V1 will be equal to P2 V2? Equal ga untaya? Do you think that? No, you cannot write. Okay, you cannot write in this case P1 V1 equal to P2 V2. ఎందుకు రాయకూడదు? Why can't you write this? Why can't you write this particular expression? This is wrong. ఈ కేసులో రాశాను కదా, బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఐ కెనాట్ రైట్ ఫర్ టూ డిఫరెంట్ గ్యాసెస్. ఎందుకు రాయకూడదు అని అంటే, నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ విల్ బీ డిఫరెంట్. సో ఈ కేసులో నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఏమవుతుంది? సో ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ దిస్, సో ఇన్ దిస్ కేస్ ద నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ బికమ్స్ వాట్? దిస్ విల్ బీ m by 14. This will be nothing but number of moles, n1. Okay, and akkada n2 ఏమవుతుంది? This becomes n2 is equal to, okay, so here n2 is equal to m by 16 అవుతుంది. Is this right? So this becomes m by 16. So if that is the case, so దీనికి నేను ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ రాసినట్లయితే ఎలా రాస్తానంటే, సో PV equal to nRT అని రాస్తాం. So here I cannot use Boyle's law. How can you equate this both in the sense? I can use the ideal gas equation, that is PV equal to nRT. So I can write this as P1 V1 by N1 of this particular gas will be equal to P2 V2 by N2 for this particular gas. Did you understand this? ఎందుకంటే మనం డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ తీసుకున్నాం, సో దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ మాసెస్, అండ్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అయితే వేరేగా ఉంటాయి. సో దట్ మీన్స్ ఐ జస్ట్ కెనాట్ ఈక్వేట్ P1 V1 ఈక్వల్ టు P2 V2. బట్ హియర్ P1 V1 by N1 will be equal to P2 V2 by N2. So this is something you have to note. Understood? So is this clear? Okay. Now let's move on to understanding about universal gas constant. So the value of R that we have referred. So ikkada we got what is universal gas constant? PV is equal to nRT. So ikkada oka chinna vishayam gamaninchandi. Even though they are different gases, we are able to equate, we are able to correlate the pressure volume of this particular both with respect to number of moles. So ఇలా మనం ఈక్వేట్ చేయగలుగుతున్నాం. డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ అయినప్పటికీ కూడా దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ద సేమ్ ఈక్వేషన్. దీనికి గల కారణం ఏంటంటే, బికాస్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఐడియల్ గ్యాస్. ఒకవేళ రియల్ గ్యాస్ అనుకోండి, ఎవ్రీ గ్యాస్ విల్ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ ఈక్వేషన్. So just because we are assuming this real gas, all this, both the gases,
So where N2 and N1 both are ideal gases. So both are assumed as ideal. Antena? మీకు ప్రాబ్లంలో కూడా ఇవ్వరు అది ఐడియల్ గ్యాసెస్ అని, బట్ యూ హ్యావ్ టు అజ్యూమ్ దట్ దే ఆర్ ఐడియల్ గ్యాసెస్ and then you have to calculate. So this will be the relation and not this is the relation. ఎందుకంటే ఇక్కడ even though the masses are equal, మీరు ఏం చేస్తారంటే డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ కదా, సో మాసెస్ ఈక్వల్ ఉన్నాయి కదా, సో P1 V1 ఈక్వల్ టు P2 V2 వేసేసి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. కానీ మీకు వచ్చే ఆన్సర్ లెట్స్ ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, సో ఇక్కడ మీకు వచ్చే ఆన్సర్ కంప్లీట్లీ తప్పు వస్తుంది. ఎందుకు తప్పు వస్తుంది అంటే యూ ఫర్గెట్ ద నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. ఇక్కడ మనం తీసుకోవాల్సింది ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ తీసుకోవాలి, అంతేగాని నాట్ ద బాయిల్స్ లా అలోన్. ఎందుకంటే ఇక్కడ మాస్ కాన్స్టెంట్గా ఉన్నప్పటికీ కూడా నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అనేవి వ్యారీ అవుతున్నాయి. సో ఒకవేళ మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఇచ్చి సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడు మీరు P1 V1 ఈక్వల్ టు P2 V2 చేయొచ్చు, ఎందుకంటే N1 N2 అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. కానీ ఒకవేళ మనకు నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ సేమ్గా ఇవ్వకుండా మాసెస్ సేమ్గా ఇచ్చారన్నారనుకోండి, ఖచ్చితంగా మీరు ఇక్కడ వాడాల్సిన ఎక్స్ప్రెషన్ P1 V1 బై N1 ఈక్వల్ టు P2 V2 బై N2. దీనికి గల కారణం ఏంటంటే ఈ కేసులో ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ దీనికి రాసినట్లయితే P1 V1 ఈక్వల్ టు N1 T వస్తుంది. దీంట్లో ఏమో P2 V2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు N2 T వస్తుంది. సో టెంపరేచర్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ ఇన్ బోత్ ద కేసెస్. సో దట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ రైటింగ్ P1 V1 బై N1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు P2 V2 బై N2. Understood? Clear? Okay. So now let's move on to understanding this universal gas constant. So ఈ universal gas constant యొక్క units మనం చూసినట్లయితే that is derived from this. So here can I write R is equal to what? PV by NT. So నాకు వచ్చే యూనిట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే one will be a pressure unit and then I will have a volume unit and then I will have here moles and temperature. Okay. So ఒకవేళ ఈ R value మీకు తెలియదు అనుకోండి, సో R value is 0.0821 where pressure is taken in atmospheres, liters, mole inverse and Kelvin inverse. మీకు R value కనుక్కోవాలనుకోండి, so how do you figure this out? So let's say నాకు number of moles of a gas, let's take number of moles as a gas as 1 mole. So 1 mole of a gas. Okay. So this is 1 mole of a gas and the temperature is taken as 0 degrees Celsius. Temperature is taken as 0 degrees Celsius and the pressure is taken as 1 atmosphere. And the pressure is taken as 1 atmosphere. So ఈ కండిషన్ ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే whenever the temperature is 0 degrees Celsius and the pressure is 1 atmosphere, so this is referred to as standard temperature and pressure. Standard temperature and pressure అని మనం దీన్ని పిలుస్తాం. So basically this is STP అని పిలుస్తాం. This is referred to as standard temperature and pressure, that is STP. సో ఈ STP దగ్గర నేను ఒక 1 mole of గ్యాస్ తీసుకున్నట్లయితే ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ దట్ ఫర్ ఎనీ గ్యాస్, సో రిమెంబర్ దిస్, ఫర్ ఎనీ గ్యాస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫర్ ఎనీ గ్యాస్. ఐల్ రైట్ హియర్ ఫర్ ఎనీ గ్యాస్ at STP. Okay, 1 mole of a gas, 1 mole of a gas, it will have a volume of 22.4 liters. What is it? 22.4 liters. So ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ number of moles ఉన్నాయి, temperature ఉంది, pressure ఉంది, volume of the gas కూడా ఉంది. సో దీన్ని అంతా నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే I will end up getting this value 0.0821 where pressure is in atmospheres, volume is in liters, moles and Kelvin inverse. Understood? కానీ ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అందరూ చేసే తప్పు ఏంటంటే ఇక్కడ టెంపరేచర్ మస్ట్ బీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కెల్విన్ స్కేల్, మస్ట్ బీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కెల్విన్ స్కేల్. రిమెంబర్ దిస్. అంటే ఇక్కడ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాల్సింది 0 డిగ్రీ సెల్సియస్ కాదు, 273 మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో వన్స్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ దట్ 273 వాల్యూ, దెన్ యూ విల్ గెట్ R is equal to 0.081 atmosphere, liter inverse, mole inverse and Kelvin inverse. And next thing, can I say pressure into volume? This is nothing but work
This is nothing but work or energy. So how can I express this? Work is nothing but force into displacement. So pressure ni ela express chestam? So pressure ni manaku telisina vishayam entante, so pressure is equal to force per unit area. That is nothing but force by area. So area into malli volume undi kada. So this becomes nothing but force into displacement. So hence that is nothing but work. So this becomes work. So if that is expressed in joules, the value will be 8.314 joules mole inverse Kelvin inverse. Anni kuda SI units. So SI units ante ikkada volume kuda you are taking in meter cube, not in liters. Volume is taken in meter cube, whereas temperature is taken in Kelvin scale, and the pressure is also taken in SI unit, that is in pascals. Okay, so that is taken in pascals. Understood? So what is the SI unit of pressure? So SI unit of pressure ఏంటంటే pascals, or you can say Newton per meter square ko kuda manam cheppochu. Newton per meter square or pascals. Understood? So then if you are expressing this, then you get it in the form of joules. So Newton per meter square, where you have volume taken in meter cube, and hence you get the value in joules, that is 8.314 joules mole inverse Kelvin inverse in SI unit. So ఒకవేళ దీన్ని నేను calories లో కన్వర్ట్ చేయాలనుకోండి, so I know what 1 calorie is equal to 4.18 joules. ఓకే, సో దీన్ని కనుక నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే నాకు ఆర్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? ఆర్ వాల్యూ విల్ బి నథింగ్ బట్ 1.987. ఓకే, calories, ఓకే, మోల్ ఇన్వర్స్ కెల్విన్ ఇన్వర్స్. సో ఇలా ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద యూనిట్. సో దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు 2. సో దిస్ ఇస్ అగైన్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు 2 అనమాట. ఓకే, ఒకవేళ ఇక్కడ జౌల్స్లో కాకుండా ఎర్క్స్లో యూజ్ చేయాలంటే, సో వాట్ డూ యూ డూ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్ ఇన్ ఎర్క్స్? సో వీ నో దట్ 1 joule is equal to 10⁻⁷ ergs. Ila you can express it in ergs also. So you just have to convert this joules into ergs. So this will be 8.314 into 10⁻⁷ ergs mole inverse Kelvin inverse. So appudu naku R value emotadi ikkada? So R becomes 8.314 into 10⁻⁷. Okay, ergs mole inverse and Kelvin inverse. So ఇలా మనం రకరకాలుగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ఇన్ క్యాలరీస్. ఇది ఏది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోకుండానే డిరైవ్ చేసుకోవచ్చు, బట్ ఐ సజెస్ట్ యూ రిమెంబర్ దిస్ 2. ఇవి రెండు తెలిస్తే మీరు ఏదైనా డిరైవ్ చేసుకోవచ్చు. ఇవి రెండు తెలిస్తే సరిపోతుంది. 0.0821 atmosphere liter mole inverse Kelvin inverse, and if you want it in joules, that is 8.314 joules Kelvin inverse mole inverse. Clear? Understood? So this is about universal gas constant. The next thing is Dalton's law of partial pressures. So what exactly is this particular law? So ee law ni ardham chesukodaniki I will just tell you with one simple example. Okay, so I will tell you with an example. So here, if I have a mixture of gases, so I have mixture of gases. So this is a container of volume V. So this is a container of volume V, and dintlo I have so many mixture of gases. Okay, so let's say I have 3 gases. So let's say this is gas 1, gas 2 and gas 3 ఉంది. అండ్ ఈ యొక్క కంటైనర్ యొక్క వాల్యూమ్ V. ఓకే, సో ఆబ్వియస్గా అన్ని గ్యాసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా దెర్ ఇస్ సమ్ ప్రెషర్, దట్ ఈస్ P. లెట్స్ టేక్ ఇట్ యాజ్ P టోటల్. PT is the pressure, and దీని యొక్క టెంపరేచర్ లెట్స్ టేక్ ఇట్ యాజ్ T. ఓకే, అండర్స్టూడ్? సో మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇదే గ్యాస్ని డిఫరెంట్ కంటైనర్స్లో తీసుకుంటున్నా. ఓకే, సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ద సేమ్ గ్యాస్ ఇన్ ద సేమ్
వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కంటైనర్. ఓకే, ఈ గ్యాసెస్ ఏదైతే ఇంతకుముందు కలిపి తీసుకున్నానో ఈసారి ఇండివిజువల్ కంటైనర్స్లో తీసుకుంటున్నా. సో హియర్ ఐ హ్యావ్ ద సేమ్ గ్యాస్ 1, ఓకే, విచ్ హ్యాస్ ఏ వాల్యూమ్. దిస్ ఇస్ అగైన్ వాల్యూమ్ V విత్ ఏ ప్రెషర్ ఎంత ఉంటుంది, ఆబ్వియస్గా మేబీ లెట్స్ సే ఇట్ ఇస్ P1 ప్రెషర్, అండ్ దీంట్లో ఉన్నది ఓన్లీ గ్యాస్ 1 మాత్రమే ఉంది, అండ్ దిస్ ఇస్ అట్ ఏ టెంపరేచర్ T. ఓకే, అలానే ఇంకొక సేమ్ gas 2 at a temperature T. So this is again gas 2, this is at temperature T and volume V, and ఈసారి pressure of the gas, let's say here is P2 is the pressure of this particular gas. Okay, pressure of this particular gas. And మళ్ళీ same container లోనే I am just taking one more gas which is gas 3, okay, which is at volume V, and దీని యొక్క ప్రెషర్ P3 అనుకుందాం అండ్ టెంపరేచర్ T. ఓకే, సో ఈ డాల్టన్స్ లా ఆఫ్ పార్షియల్ ప్రెషర్స్ ఏం చెప్తుందంటే ద టోటల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఏ గ్యాస్, the total pressure of a gaseous mixture which is at a volume V and temperature T, that means which is at a constant volume and temperature, is equal to the sum of its partial pressures అని చెప్తుంది. So what exactly are this partial pressures? సో ఇదే వాల్యూమ్ అండ్ టెంపరేచర్ దగ్గర నేను ఇంకొక గ్యాస్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ప్రతి గ్యాస్కి ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ అప్లై చేస్తాను. సో ఇక్కడ నేను ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ అప్లై చేస్తే ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ దిస్ బికమ్స్ P1 into V will be equal to, so let's say ఇక్కడ N1 moles of a gas ఉన్నాయి అనుకుందాం, ఇక్కడేమో N2 moles of gas and here it is N3 moles of gas. So P1 into V will be equal to N1 into RT వస్తుంది. సో సిమిలర్గా ఇక్కడ P2 into V is equal to N2 into RT వస్తుంది. Similarly here P3 into V will be equal to N3 into RT వస్తుంది. కరెక్ట్? సో ఈ మూడు గ్యాసెస్ని ఇక్కడ నేను మిక్స్చర్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. సో దిస్ మిక్స్చర్ హియర్, దిస్ ఈస్ ఎ సమ్ ఆఫ్ ది గ్యాసెస్ N1 ప్లస్ N2 ప్లస్ N3 గ్యాసెస్ అనుకుందాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ N1 ప్లస్ N2 ప్లస్ N3. సో ఈ మిక్స్చర్కి ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు నో ద ప్రెషర్ ఆఫ్ దిస్ గ్యాస్, సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఐ హ్యావ్ టు లుక్ అట్ ద నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. సో నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ కానీ సేమ్గా ఉన్నట్లయితే, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఇక్కడ మనం వీఆర్ నాట్ లుకింగ్ అట్ ద మాస్. ఇక్కడ మనకు డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ కాబట్టి వీఆర్ లుకింగ్ అట్ ద నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అన్ని గ్యాసెస్కి N1, N2, N3 ఉంది. సో ఇక్కడ నేను ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ అప్లై చేస్తే నాకు కెన్ ఐ సే PT ఇంటూ V విల్ బీ ఈక్వల్ టు N1 ప్లస్ N2 ప్లస్ N3 వస్తుందా? కెన్ ఐ రైట్ ఇట్ లైక్ దిస్? N3 into RT వస్తుందా? Can I write it like this? So now can I express this as N1 into RT plus N2 into RT plus N3 into RT గా రాయొచ్చా? So this can again be expressed as P1 into V plus P2 into V plus P3 into V. So this could again be expressed as what? P1 into V plus P2 into V plus P3 into V గా రాయొచ్చా? సో అంటే again V will get cancelled. So now can I write the total pressure PT is equal to P1 plus P2 plus P3, where this is nothing but the sum of partial pressures of the particular gas. So Dalton's law of partial pressures tells us that at constant temperature and volume, the total pressure of a mixture of a gas is equal to its sum of its partial pressures at constant temperature and volume. So that is what Dalton's law of partial pressure states. Is this clear? Okay, so I will take one case. ఒక చిన్న కేస్ తీసుకుందాం. ఓకే, I just want to take a case here. So in this case నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, so let's say I have a gas. Okay, so here is my gas. Now I'm connecting it with one more gas. So here let's say I have
one more gas in this. There are 2 cylinders. Okay. And let's say there is a knob here. Ikkada oka knob aithe undi. There is some stopper. So this you can say this is a stopper. Okay. So now this is a cylinder which is of volume V1. So దీని యొక్క volume V1 and దీని యొక్క volume V2. So obviously ఇక్కడ pressure P1 ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒక pressure P2 ఉంటుంది. So this is gas 1 and this is again gas 2. Okay. This is initially ఇక్కడ ఒక volume V1, P1 V1, P2 V2 ఒక certain volume తో ఉంటుంది. Okay. So now if I apply, let's say here volume number of moles are N1 and N2. This is at a temperature T and this is also at a temperature T. So ఈ పర్టికులర్ కేసులో నేను ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ అప్లై చేశానంటే ఏమవుతుంది నాకు ఇక్కడ? సో దిస్ బికమ్స్ వాట్? P1 V1 ఓకే ఈజ్ ఈక్వల్ టు N1R T1 వస్తుంది. సారీ N1R T వస్తుంది. కరెక్ట్. అండ్ సిమిలర్గా ఇక్కడ కూడా P2 V2 will be equal to N2R T వస్తుంది. Correct? So this is what I will have. Okay? So now this is what I will have here. So ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే I am opening this knob. So ఈ knob ని నేను ఓపెన్ చేస్తున్నా. సో దీన్ని ఓపెన్ చేశానంటే ఏమవుతుంది నాకు? ఈ రెండు ఇంటర్మిక్స్ అయిపోతాయి. ఎస్. సో దే విల్ స్టార్ట్ టు ఇంటర్మిక్స్. సో మళ్ళీ ఇక్కడ నేను చూసినట్లయితే లెట్ మీ డ్రా ఇట్ అగైన్ ద సేమ్ 2 కంటైనర్స్. ఇక్కడ నాకు ఎలా వస్తుంది అంటే ఈసారి సో హియర్ దిస్ both get intermixed into one another. Correct? So this is what happens. So ఈసారి నాకు ఓవరాల్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఏమొస్తాయి? N1 plus N2. Obviously this will become a mixture of N1 and N2. So total mixture, I'll write it down. So here I will get N1 plus N2. Correct? And similarly here this will have a partial pressure PA and PB. దీనికి ఒక పార్షియల్ ప్రెషర్ PA ఉంటుంది, దీనికి ఒక పార్షియల్ ప్రెషర్ PB ఉంటుంది. ఓకే. అండ్ సిమిలర్లీ దిస్ ఇస్ అట్ ఎ టెంపరేచర్ T. కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రైట్ ద ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ టు ఏ గ్యాస్, సో ఒక పర్టికులర్ గ్యాస్కి ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ రాయాలంటే నేను ఎలా రాస్తాను? సో ఈ పర్టికులర్ గ్యాస్లో మళ్ళీ ప్రెషర్ మారిపోతుంది కనుక, బట్ హియర్ ద వాల్యూమ్ హ్యాస్ చేంజ్డ్. సో ఇనిషియలీ ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ V1 and V2. This has become what? V1 plus V2. So here overall volume ఏమైంది? V1 plus V2 గా మారింది. So if this is the case, if I'm writing the ideal gas equation ఎలా రాస్తాను ఈ కేసులో? This is how it would look like. Correct? So my ideal gas equation would look like this. Sorry. PA into okay V1 plus V2 PA into V1 plus V2 is equal to N1 RT. Correct? PA into V1 plus V2 is equal to N1 RT. And alane I will get PB. Okay, so this is my second gas, right? So this is the partial pressure marutundi kabatti PB into V1 plus V2 will be is equal to N2RT. ఎందుకంటే టెంపరేచర్ ఇస్ కాన్స్టెంట్, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ గ్యాస్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. సో ఈ పర్టికులర్ గ్యాస్కి రాశాను, మళ్ళీ ఈ పర్టికులర్ గ్యాస్కి కూడా నేను రాశాను. నౌ ఫ్రమ్ దిస్ కెన్ ఐ రైట్ హియర్, ఫ్రమ్ దిస్ కెన్ ఐ రైట్, ఓకే లుక్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ హియర్, కెన్ ఐ రైట్ P1 V1 before mixing is equal to PA into V1 plus V2. Correct? Then alane PB, this is P2 V2 will be equal to PB into V1 plus V2 ga rayacha. Can I write it like this? Yes. So mari ikkada what is the total pressure given as? Can I write here PT is equal to what?
PA plus PB. Antena? So PT is equal to PA plus PB. So if this is the case, now can I express this in the form of initial pressures? So ikkada can I write this as PT is equal to, okay, look very carefully here. So can I write PT is equal to, what is that? PA plus PB. So what is PA? Can I write P1 V1 by V1 plus V2? So this becomes P1 V1 by V1 plus V2 plus P2 V2 by V1 plus V2. So this again could be written as P total after mixing. So total pressure in the cylinder after mixing this both will be equal to P1 V1 plus P2 V2 by V1 plus V2 and rayacha. So this is how to you figure out the total pressure after mixing. Ikkada manaku partial pressures levu, but still you can express the partial pressures in the form of this initial pressure. Understood? So is this clear? Okay na? Okay na? Fine. Okay, now let's try to understand one more case. So this is case 1. So this is case 1. So next thing ఏంటంటే, so let's say I have a gas. So ఒక gas is corrected by downward displacement in water. So దీని లోపల ఇది ఒక పర్టికులర్ దీంట్లో వాటర్ ఉందనుకుందాం. Okay, so now I am just collecting a gas from here. So there is a cylinder here. Sorry, I will take a small cylinder here. So now దీంట్లో నుంచి I am collecting a gas from here. So there is a pipe through which it is being collected from here. Okay, because it is bubbled through this particular water. Let's say this is water. దీంట్లో ఉన్నది ఏంటంటే water. Okay, so now దీంట్లో నుంచి ఏదైతే గ్యాస్ వస్తుందో, okay, this is initially you have a gas here. So now my question here is, so ఈ గ్యాస్ యొక్క where it is it getting collected? So ఈ గ్యాస్ మొత్తం కూడా here this is getting collected. So this is the gas. Right? First thing is this gas is bubbled through this particular water. So this is collected by upward displacement of the gas. So the gas is moving in upward direction. This is upward displacement of the gas, whereas downward displacement of water. So ఇక్కడ ఈ gas అనేది పైకి మూవ్ అవుతుంది. So the gas is collected here. So now the thing here is, this is, can I say this particular gas is a moist gas? So ఈ gas is nothing but this is a moist gas, ఎందుకంటే this is bubbled through water. So now if I want to say, can I say the pressure of the moist gas? Pressure of moist gas అంటే బేసికల్గా ఇది మాయిస్ట్ గ్యాస్ ఎందుకని అంటున్నా అంటే, దెర్ ఈస్ గ్యాస్, దాంతో పాటుగా దెర్ ఈస్ వాటర్ వేపర్ ఇన్ ఇట్. కరెక్ట్? So now if I apply Dalton's law of partial pressure, so pressure of this total gas that is present here is an outcome of the pressure of the gas and the pressure of the water vapor. So can I say here pressure of the gas, pressure of the moist gas is nothing but pressure of the gas that is collected plus pressure of water vapors. నేను ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, there are so many cases where they will ask you to figure out the pressure of the gas. So that means pressure of the dry gas. Okay, so when they are asking you to figure out the pressure of the dry gas, you have to subtract the pressure of the moist gas minus water vapor. మనకి ఇక్కడ వచ్చే ప్రెషర్ ఏదైతే ఉందో that will be the pressure of the moist gas. దాంట్లో నుంచి మీరు వాటర్ వేపర్ యొక్క ప్రెషర్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేసినట్లయితే you will get the pressure of that particular gas. Is this understood? So this is case 2. So this is my case 2. Clear? Okay.
there is something else that I have to explain that is related to Dalton's law of partial pressures. So Dalton's law of partial pressures prakaram, so let's say ఇది నా ఒక సిలిండర్ అనుకోండి. ఈ సిలిండర్లో I have gas 1, gas 2, gas 3 అండ్ వీటి యొక్క పార్షియల్ ప్రెషర్స్ ఏంటంటే లెట్స్ సే I have this as P1, P2 and P3. ఇవి ఒక పార్షియల్ ప్రెషర్స్ అనుకోండి. ఇవి పార్షియల్ ప్రెషర్స్ అయినట్లయితే so here at constant temperature and this is at constant temperature and volume, నాకు ఈ total pressure PT will be equal to what? PT will be equal to P1 PT will be equal to what? P1 plus P2 plus P3. Antena? So this is what we have already got. So manam already from this particular expression ikkada manam rasin dani prakaram we have taken this 4 samples. So partial pressure ela calculate chesam manam ikkada. So we have taken for different containers. So వీటిని ఒక్కొక్క దాన్ని ఇంకొక కంటైనర్ లో తీసుకున్నప్పుడు okay, the same of volume V. So let's say that means this is of a gas which is again of same volume V and temperature T, and similarly the same gas at volume V and temperature T, and the same different gas 3 sample at volume V and temperature T. ఇక్కడ కూడా volume V and temperature T. సో దీంట్లో ఏమో gas 1, gas 2, gas 3. Similarly number of moles N1, N2, N3. Okay, so this is something I already obtained. So దీనికి నేను ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ రాసినప్పుడు ఎలా రాశాను? So this was PT into V will be equal to N1 plus N2 plus N3 into RT అని రాశాను. Correct? This is what I have written. So ఇక్కడ ఎలా రాశాను? I have written this as, okay, so I have written this as if the pressure is P1, so partial pressure anta P1 into P is equal to N1 RT అని రాశాను. ఇక్కడ సేమ్ P2 is equal to N2 RT అని రాశాను. Similarly P3 is equal to N3 RT అని రాశాను. Okay, now if I want to get the relation between the partial pressure with respect to the total pressure, so నేను ఏం చేస్తానంటే let me take this particular equation 1 and this is equation 2, this as 3 and this as 4 తీసుకున్నాను అనుకోండి. So what happens if I divide 1 by 2? సో ఇక్కడ నేను 2 by 1 చేశాను అనుకోండి, 2 divided by 1 చేశాను అనుకోండి, నాకు వచ్చే ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమొస్తుంది? సో దిస్ బికమ్స్, ఓకే, సో దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ బికమ్స్, కెన్ ఐ రైట్ దిస్ యాజ్ P1 by P will be equal to N1 by N1 plus N2 plus N3 అవుతుందా? Can I write it like this? So if this is the case, can I write this is nothing but mole fraction of 1? That is mole fraction of this particular gas. So that means here partial pressure of a gas P1 is equal to total pressure into mole fraction of that particular gas. So alane P2 will be equal to PT into mole fraction of the gas 2. And similarly you have P3 is equal to total pressure into mole fraction of the third gas. So ఇవన్నీ నాకు ఎలా వచ్చాయి? By this is dividing 2 by 3, and here again I will divide 3 divided by 1. Similarly 4 divided by 1. So this is my expressions that I will get. So నాకు వచ్చే expressions ఎలా వస్తాయంటే this becomes P2 by PT will be equal to x2. Similarly P3 by PT will be equal to x3. This becomes my expression for Dalton's law of partial pressures. So is this clear? Okay, similarly ilane Dalton's law of partial pressures to party there is Amagat law of partial pressures. So what exactly is this? Partial volumes. So ee case lo entante same thing at constant pressure and temperature. So similarly same at constant pressure and temperature. Here volume of the gas is equal to volume of the total mixture of the gas is equal to sum of its partial pressures.
volume of total mixture of gases is equal to sum of partial volumes. Partial volumes of gas. This better we can understand by taking a piston. So here again this is V1 plus, V2 plus, V3 and so on. Similarly here is the total volume. దీన్ని బెటర్గా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఒక పిస్టన్ ద్వారా బెటర్గా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక పిస్టన్ తీసుకుంటాను. ఓకే, సో హియర్ ఈస్ మై పిస్టన్. సో అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ దిస్ ఈస్ అగైన్ ఎ నాన్ రిజిడ్ పిస్టన్. సో దిస్ ఈస్ ఎ ఫ్రిక్షన్లెస్ పిస్టన్. ఓకే, సో హియర్ ఈస్ this is a non-rigid piston. అంటే frictionless piston అన్నమాట దాని అర్థం. So if this is the case, the friction బయట ఉండే ప్రెషర్ ఎంత ఉంటుంది? that will be pressure, atmospheric pressure ఉంటుంది. కరెక్ట్? సో now first thing, let's say దీంట్లో ఉన్న వాల్యూమ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ హోల్ థింగ్, దీంట్లో నాకు 3 గ్యాసెస్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. సో this is a mixture of gas 1, gas 2, గ్యాస్ 3 అనుకుందాం. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ ఈ పర్టికులర్ మిక్స్చర్లో నాకు గ్యాసెస్ గ్యాస్ 1, గ్యాస్ 2, గ్యాస్ 3 అండ్ దీని యొక్క వాల్యూమ్ VT అనుకుందాం. అండ్ దిస్ ఇస్ అట్ ఎ టెంపరేచర్ T, కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్. ఓకే, T టెంపరేచర్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. అలానే నాకు ప్రెషర్ కూడా అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ కాబట్టి ఇది కూడా కాన్స్టెంటే ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇదే నాన్ రిజిడ్ పిస్టన్లో తీసుకుంటున్నాను, డిఫరెంట్ ఒక్కొక్క గ్యాస్ని దీంట్లోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద సేమ్ నాన్ రిజిడ్ పిస్టన్, సో ఫస్ట్ టైం ఏమో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ మై నాన్ రిజిడ్ పిస్టన్. సో ఈ కేసులో దిస్ ఇస్ వన్ మోర్ అండ్ అగైన్ దిస్ ఇస్ వన్ మోర్ నాన్ రిజిడ్ పిస్టన్. సో ఈసారి ఏం చేస్తున్నానంటే, సో హియర్ దిస్ ఆర్ మై డిఫరెంట్ గ్యాసెస్. సో లెట్స్ సే ఇక్కడేమో ఓన్లీ గ్యాస్ 1 తీసుకుంటున్నా, ఇక్కడ గ్యాస్ 2 తీసుకుంటున్నా, ఓన్లీ గ్యాస్ 3 తీసుకుంటున్నా. సో దిస్ ఈస్ మై నాన్ రిజిడ్ piston. సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద కేస్, సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఆబ్వియస్గా మళ్ళీ ఇక్కడ ప్రెషర్ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ కాబట్టి సో ఈ కంటైనర్లో ఉన్న ప్రెషర్ కూడా కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. సో హియర్ ఆల్సో ద సేమ్ ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ P అట్మాస్ఫియర్, అంటే ఆబ్వియస్లీ ద ప్రెషర్ ఇన్సైడ్ ద కంటైనర్ ఇస్ ఆల్సో అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్, P అట్మాస్ఫియర్ అండ్ P అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్. సో దిస్ ఇస్ అగైన్ కాన్స్టెంట్. సో దీంట్లో కూడా సేమ్ టెంపరేచర్ T. సో ఇక్కడ కూడా టెంపరేచర్ T, టెంపరేచర్ T, టెంపరేచర్ T. So if this is the case, so ikkada volume V1 anukondi, ikkada there is a decrease in volume, there will be some lesser volume. So let's say in this case for gas 1 case lo naku vachina volume, let's say this is V1 volume, V2 volume, V3 volume. Okay, this you can just apply ideal gas equation. So ikkada ideal gas equation apply cheste emotadi, P atmosphere into VT will be equal to N1 plus N2 plus N3 into RT అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, P అట్మాస్ఫియర్ ఇంటూ V1 విల్ బీ ఈక్వల్ టు N1 ఇంటూ RT అవుతుంది. సో ఇఫ్ యు ఆర్ అప్లయింగ్ దిస్ యూ విల్ ఎండ్ అప్ గెట్టింగ్, ఓకే, P టోటల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు V1 ప్లస్ V2 ప్లస్ V3 అయితే మనకి వస్తుంది. ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో దిస్ ఈస్ ద Amagat law of partial volumes. Okay, now let's move on to understanding Gram's law of diffusion. What exactly is this Gram's law of diffusion? So ee Gram's law of diffusion manam ardham cheskune mundu you should know what exactly is the diffusion. So basically ga diffusion ante entante it is the intermixing of gases. So it is the spontaneous intermixing of gases. Manaku gases has the property of diffusion, they have very high rate of diffusion. So basically it is the intermixing of gases. That is referred to as diffusion. So ఈ diffusion అనే ప్రాపర్టీ వల్లే మనకు గ్యాసెస్ అనేది ఇంటర్మిక్స్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఒకవేళ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఇంటర్మిక్సింగ్ హ్యాపెనింగ్ అట్ ఏ ప్రెషర్, సో ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ ప్రెషర్ దట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్, ఇఫ్ ప్రెషర్ ఈస్ ఎ కన్స్ట్రెయింట్ దట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఇంటర్మిక్సింగ్, దెన్ యూ కాల్ దట్ యాజ్ ఎఫ్యూజన్ అని పిలుస్తాం. సో ఇంటర్మిక్సింగ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అట్ బై అప్లయింగ్ సర్టన్ ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్స్ ఈస్ రెఫర్డ్ టు యాజ్ ఎఫ్యూజన్. So diffusion, effusion. So now ee rendu phenomenons kuda as per Gram's law of diffusion, what they are saying is, what it tells us is rate of diffusion
diffusion. So rate of diffusion ni మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే quantity of gas, that is volume of the gas diffused per unit time. So how do you define this? Volume of the gas diffused per unit time. Volume of gas diffused per unit time. Per unit time. So ante ee rate of diffusion, if I'm saying this is R, so this R is given as V by T, where V is the volume of the gas diffused by T is the time taken for diffusion. So ila manam rate of diffusion ni define chestam. Okay, and it was found that this rate of diffusion is inversely proportional to the density of the gas. So what is this? So this rate of diffusion, as per Graham's law of diffusion, says that rate of diffusion of a gas, okay, rate of diffusion of a gas is inversely proportional to the square root of density of the gas. అంటే గ్యాస్ యొక్క డెన్సిటీ ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే దెన్ ఖచ్చితంగా రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూషన్ తక్కువ ఉంటుంది. ఒకవేళ density of the gas is less, then obviously rate of diffusion of the gas will be more. So this is what this particular Graham's law of diffusion states. Okay na? So that means here, can I write, okay, let's say I have a gas, two gases of different densities. Can I write R1 by R2 is equal to square root of D2 by D1 రాయొచ్చా? That is density of the gas 2 by density of the gas 1 రాయొచ్చా ఇక్కడ? Can I write it like this? Yes. So next మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తానంటే I will divide this D2 by density of hydrogen, D1 by density of hydrogen. So D2 ని D1 ని density of hydrogen తో డివైడ్ చేశాను అనుకోండి, నాకు వచ్చేది వేపర్ డెన్సిటీ. Do you know the meaning of vapor density? So here vapor density is defined as vapor density of a gas. ఒక పర్టికులర్ గ్యాస్కి మనం వేపర్ డెన్సిటీ ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ density of a gas with respect to hydrogen. So that is density of the gas by density of hydrogen. Density of hydrogen gas. So దీన్నే మనం vapor density అని పిలుస్తాం. Right? So this is what we call it as vapor density. So if this is vapor density, now if I'm dividing this D2 by density of hydrogen and D1 by density of hydrogen, అప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు? This expression becomes what? Can I say my expression becomes R1 by R2 is equal to, okay, D2 by density of hydrogen and D1 by density of hydrogen. So this is again square root. So ante this becomes vapor density. So can I write now here rate of diffusion is again inversely proportional to the vapor density. So e expression prakaram this becomes what? R1 by R2 is nothing but VD2 by VD1. Okay, so e expression dwara I can write, okay, rate of diffusion. So rate of diffusion is inversely proportional to square root of vapor density. Yes, square root of vapor density. So this is the expression I will get. Now from this expression నాకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే vapor density is equal to 2 into, sorry, so vapor density, that is 2 times of vapor density is equal to its molecular mass. Do you know how this is derived? 2 times of vapor density is nothing but its molecular mass. ఇది ఎలా డిరైవ్ చేయబడిందంటే, సో వన్ థింగ్ ఇస్ మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే వేపర్ డెన్సిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ఏ గ్యాస్ బై డెన్సిటీ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. అవునా? సో
సో లెట్స్ సే అట్ ఎస్టీపీ మనం ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ని అట్ ఎస్టీపీ తీసుకున్నాం అనుకోండి, అట్ స్టాండర్డ్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ మనం తీసుకున్నట్లయితే, సో దిస్ బికమ్స్ వాట్, సో డెన్సిటీ ఈస్ గివెన్ యాజ్ వాట్, మాస్ బై వాల్యూమ్, అవునా? సో మనకి ఇక్కడ డెన్సిటీ ఆఫ్ ఏ గ్యాస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మాస్ ఆఫ్ ఏ గ్యాస్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఏ గ్యాస్. సో ఏ గ్యాస్ అయినా అట్ ఎస్టీపీ మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే దట్ విల్ ఆక్యుపై 22.4 లీటర్స్. సో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద కేస్, ఓకే, మరి ఈ గ్యాస్ని మాస్ బై వాల్యూమ్, సో ఇఫ్ దర్ ఈస్ ఎ గ్యాస్ అట్ ఎస్టీపీ అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆక్యుపైయింగ్ 1 mole ఆఫ్ ఎ గ్యాస్, సో 1 mole ఆఫ్ ఎ గ్యాస్ విల్ ఆక్యుపై 22.4 లీటర్స్. Correct? 1 mole of gas. So 1 mole of gas is nothing but it is equivalent to its molecular weight. So molecular weight equivalent ante, can I write here from this, vapor density is equal to, okay, molecular mass of the gas by volume of the gas is nothing but 22.4 liters. And again this is divided by molecular mass of hydrogen is how much? 2 whole divided by 22.4 liters. So this becomes what? Molecular mass of the gas whole divided by 2 ostunda. So from this, okay, this expression is derived. Okay. So if this is the case, then 2 into vapor density ikkada substitute chesanu anukondi. So this becomes 2 into vapor density is nothing but molecular mass. So now instead of vapor density, can I substitute molecular mass? So now can I write here rate of diffusion? Rate of diffusion is directly proportional to 1 by square root of molecular mass of a gas. Correct? So this is the other expression for diffusion. Understood? So we understood, as per Gram's law of diffusion, the rate of diffusion is inversely proportional to the square root of its density. So that is from this expression we have written R1 by R2 is equal to square root of D2 by D1. So దాంట్లో నుంచి density I have expressed in terms of vapor density. ఎలా express చేశాను? Vapor density is nothing but density of the gas by density of hydrogen gas. So I just divided by density of the hydrogen gas, density of hydrogen gas. So now that is expressed in the form of vapor density of the gas 2 divided by vapor density of the gas 1. So that means, that tells me that vapor density is inversely proportional, sorry, rate of diffusion is inversely proportional to vapor density of a particular gas. And vapor density could also be written as molecular mass by 2. So అందుకు నేను ఏం చేశానంటే 2 into vapor density is nothing but molecular mass. So from which expression? So E expression nunti. So I have substituted molecular mass here. So that becomes rate of diffusion is inversely proportional to molecular mass of a particular gas. Okay. So if this is diffusion, so ఒకవేళ if there is pressure is also involved. So if the pressure is not constant, what will be my expression? So if pressure is not constant, and this is basically seen in the rate of efflusion. So this is rate of effusion. So diffusion kaakunda ikkada effusion jarugutundi. That means it is also mixing of gases at certain pressure. So ikkada that means obviously this also depends on the pressure. So if here it is directly proportional to the pressure of the gas by its density, pressure of the gas by its density. So here rho, this is the density of square root of its density. Okay, so if this is the case now, so rate of effusion, that means R1 by R2 will be equal to, okay, P2 by P1 into square root of density of the gas. Can I write it as D2 by, sorry, can I write this R1 by R2 is equal to P1 by P2 into square root of D2 by D1? This is how you figure out if the pressure is not constant. Understood? Clear? Okay, so let me take some few cases. So ఒకవేళ let's say I have two gases.
Okay, రెండు gases of equal volume. So I have gas 1 and there is gas 2. Both are of equal volume. So equal volumes. So here let's say volume is V, here also volume is V. Okay, gas 1, gas 2. Now can I write and వీటి యొక్క densities, let's say here density of the gas is rho 1, here density of the gas is rho 2. Now can I write here, okay, rate of diffusion of the gas 1. Look very carefully, let's say this is my case 1. So case 1 lo I have two gases. Okay, can I write rate of diffusion of gas 1 by gas 2? Okay, that is, I'll write R1 by R2, that is much better. Can I write rate of diffusion R1 by R2 is equal to square root of rho 2 by rho 1? Yes, I can write it like this. So ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈక్వల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్. సో దట్ మీన్స్ టైమ్ టేకన్ ఫర్ ద ఈక్వల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ టు డిఫ్యూజ్. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు నో ద టైమ్ టేకన్, కెన్ ఐ రైట్, మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, వాల్యూమ్ డిఫ్యూజ్డ్, వాల్యూమ్ డిఫ్యూజ్డ్ బై time taken. So now if I want to calculate this time taken, volumes రెండు equal కాబట్టి can I write V1 by T1 whole divided by V by T2 will be equal to square root of rho 2 by rho 1 రాయొచ్చా? That is density 1 by density of 2. I can write it like this. Correct? So this becomes what, T2 by T1 is equal to square root of rho 2 by rho 1. So నాకు వచ్చే ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమొస్తుందంటే T2 by T1 will be equal to rho 2 by rho 1 అన్న రాయొచ్చు. లేదంటే this could also be written as in terms of vapor densities, that is vapor density of 2 by vapor density of 1 గా రాయొచ్చు. Or this can also be written as molar mass of 2 by molar mass of 1, molecular mass of 1. So ila different expressions can be written for this particular case. Understood? Let's take one more case. So ఈసారి next case లో ఏంటంటే, so same I have two gases. So I have gas 1 here and similarly gas 2 here. Okay, these are the two gases. And ఇవి రెండు, let's say they actually, the rate of diffusion is different. Okay, let's say here this has a rate of diffusion R1 and this has R2. And if they are diffusing in equal time, so let's say the time taken for diffusion is T and time taken for diffusion, I want to know what is the ratio of their volumes. Okay, I want to know what is the ratio of the volumes of this particular gas diffused at a time T. Okay, so that means here I have a gas 1, gas 2. After time T, what is the ratio of volume of gas diffused? Volume of gas diffused. So can I say that, so this is nothing but, so can I say here rate of diffusion R1 by R2 will be equal to square root of D2 by D1. So this is again equal to VD2 by VD1 and this is again equal to molar mass of 2 by molar mass of 1. So this is something we already have. ఇక్కడ rate of diffusion is given as what? So మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే here rate is given as volume diffused by time taken. Volume diffused by time taken. Okay, so if this is the case, now if this is the case, can I write here R1 is nothing but V1 here. Let's say here the volume diffused at time T1 is V1 anukundam. So can I say V1 by T will be V2 by T will be equal to square root of density of 2 by density of 1 sample. Can I write this? Mali TT cancel.
So this becomes V1 by Vt. So that means here this is again equal to V1 by V2. So this becomes V1 by V2. ఎందుకంటే ఇక్కడ నాకు వచ్చే ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమైతే ఉందో this becomes what? V1 by V2. Is this clear? This is the other way of expressing in terms of the volume of the gas diffused per unit, sorry, per time t. Okay. So this concludes your gaseous laws. ఈ gaseous laws కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ కూడా we'll be discussing one by one for sure in one of the live session, and I promise you that we will discuss various different models of questions. Okay, thank you so much. I will see you in the next session with a different concept. Until then, take care. Bye bye.